வாங்க ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. ஷெட்யூல் மெம்பர்ஷிப். ஓ ஷெட்யூல் மெம்பர்ஷிப். ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ப்ரோ அந்த இதெல்லாம் மட்டும் போட்டு விடுங்களேன் நம்ம லைவ. ப்ரோ ரெட் ஜெயா ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இதை போட்டுக்கிறேன். டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. அப்பு பாய் வெல்கம் பாய். பாய் நம்ம டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க பாய். ஆயிட்டா ப்ரோ இங்க அப்ப ப்ரோ ப்ரோ உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் காட்டுதா ப்ரோ? கைஸ் மெம்பர்ஷிப் காட்டுதா? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. ஓ அது காட்டுதா காட்டலையா உங்களுக்கு? நம்ம மெம்பர்ஷிப் காட்டுதா காட்டலையான்றதுதான் கேள்வியா இருக்குது. நீங்க நீங்க தான் காட்டுதா? ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. அதுதான் பாய் தரல. ஜாயின் தானா? ஜாயின் தானா புரியல ப்ரோ. ஓகே ஓகே ஓகே. அதுதான் நமக்கு தரல. ஏன்னா மெம்பர்ஷிப் காட்டுதா காட்டலையானே தெரியாம நேற்று இது இல்ல, அதுக்காக தான் கேட்டேன். வேற எதாவது சரி ஒரு 15 வாங்க வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறோம்ல சேனல் அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். ஓகே ப்ரோ நன்றி நன்றி. அப்ப பாய். என்னது கேம் சவுண்ட் கேக்குதா ப்ரோ? ஓகே ஓகே ஓகே. அம்மாடி எனக்கு தரமான கை இறக்கி விட்டாங்களே. பொசுக்கு இந்த 3 டிவிஷன் காரன பிஓடிஎஃப்சி. ஹாய் ப்ரோ கலை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க. இது ஸ்பீக்கரை மாத்தி விட்டேன் போல இருக்கு ப்ரோ. அது ஒரு பஞ்சாயத்துல போயிட்டு இருக்கு. நான் பேசினது திரும்பி திரும்பி கேட்குது. எப்படி என்னப்பா உடம்பு வசதி. அதிப திருடம் மீனேடா இனி வந்தாலும் உடையும் பூனையடா நம்மை இதுக்கு வந்த மைனடா நம்மை நெருங்கோடு. ஹாய் ப்ரோ ரவி ப்ரோ வாங்க. ரியல் மேட்ரிட் ஜிகே யாரு ப்ரோ? கரண்டாவா தரலையா ப்ரோ? ரியல் மேட்ரிட் ஜிகே யாருன்னு ஆப்போனன்ஸ் கார்டு காட்டுங்க ஐயா. ப்ரோ இவன் ஏதோ பிஓடி கை ப்ரோ. அம்மாடி ஆள் இதை வச்சே போயிருக்கான் ப்ரோ. 3 ஆனா பரவாயில்ல. இந்த வச்சுலாம் போறதெல்லாம் கொடூரமான சம்பவம். வச்சு போறதே கஷ்டம். போயிருக்கிறது தான் மேட்டர்.
இனி கண்டடா. ஹாய் அபு ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. டுடே மேட்ச், டுடே ஒன் மேட்ச் 8 வின் ப்ரோ, மேட்ச் லாஸ். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. கரண்ட் கோல் கீப்பர் டிடா ப்ரோ. பீட்டர் ஸ்கிம் வச்சு நமக்கு செட் ஆக மாட்டான். வேஸ்டா இருக்கான் வச்சு. நம்ம விளையாடவும் இல்லை, ஒன்றும் பண்ண முடியல. என்ன பண்ணா அடிக்கிறானுங்க. ஏய் தெரியும். கரண்ட் ஜிகே பே இவன் ப்ரோ டிடா ப்ரோ. ஹைட்டா இருப்பான்ல. போட்டுவாவா? போட்டுவா ப்ரோ, போட்டுவா. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real tension in the air. Game on. And that gets things running. Jim, which player is best equipped for this game? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any in that area. Yes, getting the best out of him will count for so much. Ball for a throw in. Pullet tries to play it through, and it's played into the middle. Oh, easy pickings there. And he's in on goal, and a chance! Vitz. And that interception was... Lionel Messi ke pota. Lionel Messi tambi ke pota. Rice does well to get it back. Very good, enter run. Bruno Fernandes. Olise swings in across. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Neymar. That looks a decent ball. Hey. Through pass poda kassitale. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's good vision. Oh, no joy this time. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And he's been shifted off it. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's Messi. Cantona. Messi. Messi! Nada idu it's don't buy vaanga bro That's very, very good. na smart assist toucha. Well, it's constantly looking for the ball into the box. Bro I Rudresh bro vaanga kalai bro off smart assist na off la dhaan bro vechiruken. That looks a cracking ball. There's the shot. na off la dhaan bro vechiruken. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, edhukku odi vandane therla bro. At its finest. Real satyama. So we have our breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Looking for the run. He's got away. Neymar, good strong midfield running here. Neymar ploughing through the middle. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. No luck with that dink over the top. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Cantona. Hey, ball podra konjam. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly
from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, Yeah, I would blood call gap. it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Can he get it through? And Hullet! எல்லாத்தையும் தடுப்பானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. Again, the keeper stands strong. Hullet really can't believe it. Foiled by the keeper again. Paris Saint-Germain with the corner. They're first. Pirlo plays it short. And here's Pirlo. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And now they can spring out of defence. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ? This is heroic keeping. Bruno Fernandes. நம்ம டிடா தடுக்காத அவன் தடுப்பான் ப்ரோ. அதான் Saint-Germain truly have no need to panic. They can reassess at half time. நம்ம தடுக்க முடியாத அவன் தடுக்கறானா அது எப்படின்னு தெரியல. Hullet. Well, that tackle was certainly sturdy. Konate. Now it's Mbappe. Messi, a player who needs no introduction. Crunching tackle. And it's Vitz. Chance for a shot! And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Size really matters, and it's time to make it matter. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. என்ன கதனே தெரியல ப்ரோ. ஆனா இங்க பாருங்க ப்ரோ. Smartly reclaimed. Additionnel, 1 minute. Pirlo. And it's half-time here. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Tries a shot! It's in! ஒன் ப்ரோ நீங்க இத வின் பண்ணுங்க konami. There's the goal they've been looking for. யாரெல்லாம் என்ன கதனே ஏதோ. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. அப்படியே நிக்கிறான். So that's two now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Great vision. He's being urged to ப்ரோ shoot. தொடவே இல்ல ப்ரோ பால். In the mood to take any risks. தொடவே இல்ல ப்ரோ. Well seen. டேய் He read that really well. என்னடா ஆளுமே அடிச்சிட்டு இருக்கா? Rice. Now it's Olise. Can he get on the end of this? Not the most accurate pass. Messi. And there's his chance to lead the counter. Now, who's going to be first to நான் பாருங்க. No messing about, just bludgeoned away. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And Hullet! Oh, he's got a sight of goal.
Wirtz attempts a clearance. போடா 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 சூப்பர்ரா அந்த அந்த இடத்துலயும் பால பிடிக்கலடா Olise. போட்டு வா வந்து தடுப்பான்டா வணக்கம் ஐயாவா Him in. Now it's Mbappe. Oh, he's been shot at goal. And he's heaved it away. நானும் எப்படியாச்சும் தான் ஜெயிக்கணும்னு பார்க்கற முடியல ப்ரோ Vinicius Junior. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that's been intercepted. Takes a shot. ப்ரோ Just cruising. சான்ஸே இல்ல ப்ரோ Cruising. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Simplicity itself. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. A case now of complete control. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Cantona. Bruno Fernandes. Pumas finding their passes. இந்த லூப் கூதி முன்னாடி முன்னாடி வரான் ப்ரோ எவ்வளவு பண்ணாலும் எதுக்கு முன்னாடி வரானே தெரியல ப்ரோ Corner it is. வணக்கம் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றுக்கு ஸ்கிரிப்ட் போட்டாங்க Pumas have their second corner now. என்னடா So much chance. He scored. என்னடா 30 பேர் பாக்ஸுக்குள்ள நிக்கிறானுங்க எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ Yet more cover. ஹாய் ப்ரோ கனி ப்ரோ வாங்க வாங்கடா Missing away. That was easy. Almost too easy. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. When the manager called on him, he was only... And the finish! It's loose and there's a race for the ball. That's just playing it safe and simple. Bergomi kept aware and it is reclaimed easily. Defending was strong and firm. And it's Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. That'll do under the circumstances. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Asensio looking for options for movement. Now it's Rice. Oh, that's nice. Pirlo defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Bullet. Now it's Cantona. Now looking to orchestrate a counter. Dani Olmo. Now this could be a chance. Nesta. Temps additionnel. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Well, they've got it back in a hurry. Maldini. Now, can they get him away? Messi. And that interception was... And that will be it. Well, that was thrilling. A game of chumps and chumps. The winners were so... அடிக்கவே முடியல ப்ரோ சரியான மேட்ச் அடிக்கவே முடியல ப்ரோ 13 பயந்தா அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிச்சு ப்ரோ 1000 இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்டே போயிருந்து நான் படிக்கவே முடியல ப்ரோ
Why using Martinez manager? மார்டினஸ் நல்லா இருப்பான்னு ப்ரோ. ஒரு வாரம் அவனுக்கு நல்லா இருக்கானு. ஒரு வாரம் அவன் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ. அது பண்ண முடிஞ்சா பரவாயில்ல ப்ரோ. எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலைமையில உட்காந்துருக்கேன் ப்ரோ. பண்ண முடிஞ்சா பரவாயில்ல. எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. விட்டுறலாம். அவன் நெஸ்டா எதுக்கு முன்னாடி வரானே தெரியாம முன்னாடி வந்துட்டான். இது ஃபார்மேஷன்ல மிஸ்டேக்ஸ். நம்ம இருக்கோம்னா நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கோங்கிறது பத்தி ஹாய் தலை. எஸ்எம் கேமிங் வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. டிவிஷன் 1 ரீச்டா ப்ரோ. நான் என்ன டிவிஷன் 3 போல ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்டார்ட் த போல் பாக்ஸ் ப்ரோ. ஜாபி குயிக் என்கிட்ட ஸ்மார்ட் டச் ஒன்றும் பண்ண முடியல ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் 3 கோல் போட்டுறானுங்க ப்ரோ. கேம் ஃபிட் பண்ணிட்டு ப்ரோ. அது என்னன்னே தெரில ப்ரோ. ரொம்ப மொரட்டா இருக்கானுங்க. எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது. நமக்கு மட்டும் தான் இப்படி நடக்குதா இல்ல சொல்ற உங்களுக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குதா என்னவென்று தெரியவில்லை. நம்மளாம் ஒரு காலத்துல பிடிக்க ஆளே இருக்க மாட்டானு ப்ரோ. கப்புச்சு ஓடிக்கிட்டே இருவேன். ஒத்தையாவே பால் எடுத்துட்டு போய் சொருவிட்டு வருவேன் ப்ரோ. அந்த மாதிரி ஆள் ப்ரோ நான்லாம். எப்ப வந்து வீக்கெண்ட் இதை கொண்டு வந்தாங்களோ. லாங் பால் கொண்டு தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கைஸ் பாக்குறேன்னா சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. லைக் போட்டு கைஸ் 8 லைக் தான் வந்திருக்கு. தவறான செயல் கைஸ். ரிவர்சல் ப்ராப்ளம். ரைட்டு ப்ரோ. அப்போ சரி. பிஓடி கார்டு ஸ்மார்ட் டச் ஆன் பண்ணிட்டு ப்ரோ. ஒன்றும் புரிய மாட்டேனுது. எனக்கும் தெரில ப்ரோ எதுவும். ஏன்னா அடுத்த சீசன் பார்ப்போம் ப்ரோ. இல்லைனா அதான் ப்ரோ தெரிஞ்சு. ஓ என்ன பண்றேனே தெரில போடு. இந்த டிவிஷன் 3லேருந்து டிவிஷன் 2 போற வரைக்கும் போட்டு கொள்ளை எடுக்கிறானுங்க. பேய ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. மொட்டை நமக்குலாம் என்னாச்சுன்னே தெரியல. அப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். மாட்டு தூக்க போற மாதிரி தூக்க மாதிரி ப்ரோ. தூக்க போற மாதிரி இல்ல ப்ரோ. அவனுங்க என்ன ஆனா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்னே சொல்லேன் ப்ரோ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு விளையாடுறதுக்கும் ஒரு திறமை வேணும். அதை நம்மளாலாம் முடியாது. எவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆடுறானோ அவனா முடிஞ்சா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி விளையாடுங்கடா. விளையாண்டு பாருங்கடா. அது முடியாது. அவங்க ஒரு விதத்துல விளையாடுவானுங்க. இவனுங்க ஒரு விதத்துல விளையாண்டுகிட்டு இருப்பானுங்க. கை ஒரு சைடு போகும். ஆனா வந்து பால் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கும். நம்ம போடுற பாஸ் ஒன்னா இருக்கும். ஆனா அவன் போடுற பாஸ் ஒன்னா இருக்கும். இப்படிதான் ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஒர்க் ஆகுது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விளையாடவே முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு விளையாடுறதுலாம். இங்க பாருங்க எவ்வளவு நேரம் சுத்துறானு பாருங்க ப்ரோ. சாட்டுக்கு நான் லைவே பண்ணாம இருக்கலாம் போல இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப கொடூரமா எனக்குலாம் கோர் ப்ரோ. லிட்டரலா எனக்குலாம் ரொம்ப கொடூரமா போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. தடுக்கவே முடியாத அளவுக்கு எனக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்லாம் இது வருது. இங்க பாருங்க இப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருப்பான் ப்ரோ.
அப்போ பாய் நீங்க விளாண்டீங்களா பாய்? அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணீங்களா? ஐயா நான் பாதகத்தி நான் பாதகத்தி. ஸ்மார்ட் டச் ஸ்டாண்ட்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் சார்ஜர் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஃபோனுக்கு. சுத்தணும் அப்படியே. ஓ எவன் எவன் வெளியில போறானா அவனுக்கு பாயிண்டா? நல்ல வேலை அபுபுரா நீங்க சொன்னாரு ப்ரோ வெளியில மட்டும் போயிடாதீங்க ப்ரோ, பாயிண்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பானுங்க ப்ரோ அப்படின்னு. நன்றி நன்றி அபுபுரோக்கு ஒரு கோடான கொடி நன்றி. என்ன ப்ரோ எப்படி? ஆமா ப்ரோ அதான் இதுல இந்த மாதிரி சுத்துற டைம்ல வெளில வந்துடாதீங்க. வெளில வந்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான், தோழி முடிஞ்சிடும். Player with the 3 players will double touch, flip flap, and solo control will be able to perform a double touch in different monitor. நான் எதுக்குடா அடி போடு வின்னு. ஆமா ப்ரோ அபாய் சொன்னது நடந்துருச்சு அபாய். மண்டபாய் லைவுக்கு போய் ரொம்பிட்டு வருவோமா? மண்டபாய் லைவுக்கு போயிட்டு ஆம்பளானா ஒன்று வேணா, நான் அது ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவாரு. மண்டபாய் லைவுக்கு போயிட்டு சும்மா முடிச்சுட்டு வருவாங்க. அப்படியா? ஏன்னா இவர்கிட்ட பேச வேணாம் இருக்குதான் டெய்லி விட்டுற போறாரு. சரி ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை நான் ப்ரோ நான் லைவ்ல இருக்கோம் சும்மா சொல்லுங்க. 1vs போடுங்க ப்ரோ மண்டபாய் கூட ஜோன்ஸ் ப்ரோ கூடன்னு சும்மா போய் சொல்லுங்க. என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். 1vs1 சொல்லு. சும்மா சொல்லுங்க கைஸ் போயிட்டு 1vs1 ஜோன்ஸ் எஃப்சி அப்படின்னு. சொல்லுங்க கைஸ் சும்மா சொல்லுங்க கைஸ் யாராச்சும் பார்த்து. ப்ரோ பிளேயர் எப்படி எப்போ கண்ட்ரோல் தெரியல ப்ரோ, அது வருமா என்னன்னு தெரியல பாப்போம். இல்ல ப்ரோ சும்மா என்ன சொல்றான்னு பாக்குறதுக்காக. அவருக்கு தெரியாத ஆள் போய் கேட்கணும் ப்ரோ. எஸ்எம் கேமிங் ப்ரோ உங்களுக்கு வேற தெரியும் மண்டபாய் தெரியுமா? நம்மளே இன்னொரு ஐடியில இருந்து வந்து கேட்போமா? நம்பிடுவாரு, நான் தான் நினைச்சிருவாரோ. அவருக்கு என்னென்னோ நடக்குதுயா. தெரியல ப்ரோ யார். ஓகே ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுங்க ப்ரோ 1vs1 போடலாமான்னு அவர்கிட்ட சும்மா கேளுங்க. சரி அவர் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டாரு. 1vs போடலாம் ப்ரோ அப்படின்னு. முடிஞ்சா எங்க அண்ணனை ஜெயிச்சு பாடுறா அப்படின்னு சொல்லுங்க. யாருன்னு கேட்பாரு. ஜோன்ஸ் எஃப்சி சும்மா சொல்லுங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாப்பேன். நான் உங்களுக்கு அந்த இது போடுறேன் மண்டை ஜோன் ஜோன்ஸ் எஃப்சின்னு சொல்லுங்க அப்ப.
என்ன சொல்றாரு bro? வேணாம்பா வேணாம் அந்த மனுஷன் ஆல்ரெடி டென்ஷன் அப்படியா சரி ரைட் விடு வேணாம் விடுங்க ப்ரோ பார்த்து சும்மாலாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ They're underway. அமௌண்ட் போடணுமா போட்டுறாமா Gareth ஐயோ Bale, போச்சுறான் hero for his club, for his country, almost single-handedly snatched European glory from ஏய் என்னடா former club, Jim. Yeah, thanks for reminding me about that. But he did produce a genuine moment of absolute magic. There was nothing anyone could have done about that. His first goal that night has to be amongst the most memorable ever scored in any European final. Foot in, knocks it into space. It's Neymar! He's scored! Well, talk about a real rude awakening. என்ன It's பண்ணானே தெரியல almost as if டீமா the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really Again. puts defences apart. And it's difficult to find an answer to it Thank you, bro. when it's applied like that. ப்ரோ அப்பா என்ன ப்ரோ டிஃபென்ஸமே இல்ல ப்ரோ Goalkeeping. Yeah, he was well Defense. placed to deal with that. நான் வந்துகிட்டே இருக்கேன் வர முன்னாடி ரெண்டு டெஸ்ட் ஆயிரம் வச்சு முன்னாடி வரானுங்க வேற ஒண்ணும் And it's been taken short. And it's Zanetti. He's tried one! Oh, extraordinary. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. Messi. Is there any support? He might not. Oh no, what has happened? Rummenigge! That was superb goal. கரெக்டா இங்கிட்டு திரும்பறப்ப அங்கிட்டு இருக்கான் அங்கிட்டு திரும்பறப்ப இங்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அந்த டிஃபென்ஸ் தான் பஞ்சாயத்து Barcelona are looking to go forward now. And that interception was ஏ தெரியாம மாலி நிறுத்துறானே He read that really well and stopped it. Pullet purring through the ஓ gears. லிட்டரலா ஃபவுல் Oh, that is good. டேய் மெஸ்ஸி ஏன்டா Movement came up against chance. ஓ Paris Saint-Germain are really in a position where ப்ரோ ஓடிட்டான் ப்ரோ will serve them best. Time's on their side. Pullet dominates aerially so often. Tar did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. பா வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ Now it's Neymar. Pirlo. டேய் உலிக்கு Pointed with that. And it's Vitinha. Neymar. Donatoni. Great shot. பாத்தீங்களா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் Messi. They need to play this quicker in transitions like this. Rummenigge. And he's searching through. ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் ப்ரோ Baresi did just about enough to come out on top there. ஓகே Now the party overly willing to compromise. Oh, smashing header. ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் Fair attempt, just வேலைக்கு ஆகல Bale is clearly kicking himself here. So Great opportunity. Neymar. And it's Gullit. Gullit stood his ground strongly. ஒரே ஒரு ட்ரிபிள் He won't be happy with that one. ஐயா விட்டினியா Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Gullit steaming on goalwards. கோத்தாலக்கு அடிக்கவே மாட்டறான்டா Oh, can he get onto this? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Bale. Now it's Scholes. Pullet. Tar was in no mood for any of that. Vitinha. Oh, good read. That's great positioning. So good. டக்குன்னு from பின்னாடி him. வரான்டா Now it's Bale. டக்குன்னு பின்னாடி வரான்டா And here's Neymar. Swings in across. Pullet. Messi. Very much a man of this moment.
வாடா. Excellent interception. Zanetti goes direct. They've got to be quick moving this forward. That pass has been என்ன ரொம்ப நேரம் intercepted. வரும்? Paris Saint-Germain certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And it's Neymar. And here's Cantona. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. வாய்ப்பே இல்ல. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Thuram calmly anticipates. Neymar. And this is Bale. Maldini cuts out the pass. ஐயோ. And this is Bale. They've been denied a chance ப்ரோ பால் என்ன ப்ரோ? in the passing department. ப்ரோ அங்கடா வரான் ப்ரோ. He slings it in. Nice and easy for the goalkeeper. வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. And it's half time here. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. A very combative, competitive half with ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாழ்க்கை வளம் நன்றி. It's been compelling stuff. இன்னும் பண்ண முடியல நண்பர்களே. Actually, things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too ஒரு மேட்ச் வின்னு கொடுத்தனால இந்த மேட்ச் within போட்டானோ. themselves, too tentative. They have to improve Bro, யாரா and நம்ம? make it fast. மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு. மெஸ்ஸியா? எனக்கே தெரியாம இந்த குரூப்ல என்ன ஆடுது. பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. ஆமா ப்ரோ ரொம்ப போறாங்க. நான் முடிச்சு விட்டுருவானுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு தெரியாது. மாட்ட சித்தான் கொடூரமா இருக்கு. There's the start of the second half. Paris Saint-Germain can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Neymar threads one in, thinks about the shot. It's all a little bit desperate. So is the relief, the great escape. That's a lovely, neat pass. ஹலோ யாரு? Looking for the run, and that could set him on his way. ஆமா Well, there is a look that says it all. அக்கா நான் அன்னைக்கே உங்களுக்கு ஒரு ஆமா நான் கேட்கலையக்கா அவர்கிட்ட. Peter, did he? Oh, அப்படியா? that was an interesting matchup. நான் அவர்கிட்ட கேட்டு கால் பண்றேன் உங்களுக்கு இருங்க. Now it's Bale. It's a good ball out wide. சரி ஓகே ஓகே. Scholes is offering some sort of an apology. சரி ஓகே ஓகே. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And here's Cantona. Decent chance. Oh, that was no routine save. ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. ஜோன்ஸ் ப்ரோ தாங்க. போட்டான் பாருங்க இப்ப. Paris Saint-Germain have their second corner now. நானே எப்படிரா அடிக்கிறதுன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்கேன். நீங்க வேற ப்ரோ. They've played it short. It's loose and there's a race for the ball. Barcelona are looking to... Has a shot! Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was சார் தெரிஞ்சா நான் அசிஸ்டே வைக்கலையடா. ஐயோ அவர் வச்சிருப்பாரு போல இருக்கு ப்ரோ. இதை மாத்தா முட்டேன் ப்ரோ. ஓ கர்சர் சேஞ்சுனா அசிஸ்ட் வச்சிருக்காரா? கர்சர் சேஞ்சுனா தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிட்டு இருக்கும்ல ப்ரோ. எங்க ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி ரோல போட்டுறேன். And here's Neymar. எக்ஸ் பாஸ் போட்டுறேன். Oh, important interception. மாட்டு பாஸ். Donatoni. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Neymar. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Bale is herring after that one.
Now it's Cantona. And here's Messi. He's under a lot of pressure there. Pirlo. Oh, that's a fine interception. And he's gone looking for safety. Ambitious ball here. Well read, nice interception. Scholes is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. That's a good block. கடுப்பா இருக்க ப்ரோ ஒழுங்கா பாத்துக்கலாம். Na. கும்பாலாக சுத்துவோம் நாங்க. ஐயோ எம்மன் கத்துவோம். 10 ரன்னு கேட்டா உன வாயிலேயே குத்துவோம். இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் பயங்கரம். என்னடா ஏய் என்னடா அவுட் சைடுல இருந்து எடுத்து அடிக்கிறான். ஹாய் ப்ரோ அஜய் ப்ரோ வாங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் போட்டு பாருங்க. பாருங்க நல்ல வேலை மாட்டாச்சு இதனால யூஸ் ஆச்சு. அது ஒரு மொரட்டை கோல் போட்டு போடுவோம் வந்துருங்க. Almost 75 minutes on the clock now. Knocks it out wide. Gnabry. He has a look up. Hit into the middle. That Peter is wonderful reading of the game. Perfect. டக்குன்னு போடு நின்னுகிட்டே இருக்காது சரமாடு மாதிரி டிடா. That's a cute ball. He's had it nicked away. Vitinha. A lot of space here. A real opportunity. ஐயோ அவன் கிராஸ் பேமரா மாறிட்டானா. Play on the right. He's driving forward. Pirlo conjures time and space where few can. Cruyff. Good driving run. Tar does really well there. He is. டிடா பாவம். சேம் கேமிங் ப்ரோ வாங்க. ப்ரோ எதனாவது பண்ணணும்ல ப்ரோ. அப்படியே நின்னுகிட்டே இருந்தா என்ன ப்ரோ? 35 yards out this. It was a sterling effort and at least he kept it on target. It was worth a go. நான் ப்ரோரா நாளும் இல்ல ப்ரோ. Tries to play it. தலைவனுக்கு கிப்பர் நல்லா இருக்கும் அதான். Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona அது சரிதான் ப்ரோ. didn't help themselves by telegraphing that one. ரெண்டு பேர் was going to be intercepted. Climbs up big. Well, that is clearly not the outcome he wanted. ஆட் வரணுமே ப்ரோ ஆட் வரலையே ப்ரோ. He anticipated the delivery and he'll be annoyed it didn't lead to more. And he's been shifted off it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. I think we're about to see a frenetic finish and no half measures from here. He gets big. ப்ரோ பச் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. And surely now the results ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And the shots! Oh, it's a stunning goal! That is a gem! இப்ப போட்டானுங்க பாத்தீங்களா? இப்பதான் குடுக்குறானுங்க எனக்கு. அடிக்கவே என்ன விட்றானுங்களே ப்ரோ. Little time left. Grandstand finish. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. ப்ரோ ஓடிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. Get the ball to do that. He's on another level to most of his peers. Paris Saint-Germain give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. Paris Saint-Germain do have a அவ்வளவுதான். and that is as பாட்டு போடு. as it goes.
One of those games ஆட that போயிட்டீங்கடா. felt no one deserved to lose, but நான் ஆடலாம் போல ப்ரோ. ஆட் 1k க்கு அப்புறம் தான் வரும் நினைக்கிறேன். and at the margins it was decided. கெத்த விடாத பங்கு கெத்த விடாத ஏறு நாலு மறுநாள். எவ்வளோ பார்த்து வச்சுருவாங்க. பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. டிவிஷன் 3 தாண்டணும்னா பல 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 போராட்டத்தை சந்திக்கணும் போல இருக்கே. மெம்பர்ஷிப் ஓப்பன் ஓப்பன் ப்ரோ. ஆனா இன்னும் இது பண்ணல ப்ரோ. ப்ரோ பாருங்க இன்னும் இது ஓப்பன் பண்ணல ப்ரோ. நான் அதை தான் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னன்ட்டு அப்புறமேட்டு. யூடியூப் ஸ்டுடியோல இன்னும் பேமெண்ட் வந்து அது இது பண்ணணும்னு காட்டுது. அப்பதான் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். காட்டுது கெட் பெய்டு அப்படின்னு காட்டு. டு ஸ்டார்ட் செட்டப் யுவர் பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் AdSense ஃபார் யூ டீடைல்ஸ் யூ நீட் டு சப்மிட் டேக்ஸ் இன்ஃபோ கன்ஃபார்ம் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபோ அண்ட் ப்ரொவைட் ஃபார்ம் அப்படின்னு போடுது. ஆனால் நான் கொடுத்துட்டேன். கொடுத்துமே வரமாட்டேன். என்ன பண்ணுறது தெரியல. பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரோ. ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் போட்டா என்ன பெனிஃபிட் ப்ரோ? மெம்பர்ஷிப் போட்டாவா? ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் போட்டா என்ன ப்ரோ? பையன்ட்ட என்ன ப்ரோ என்கிட்ட கேட்குறீங்களே? என்னால் எதுவும் காட்டவும் முடியாதே ப்ரோ. பொண்ணு என்ன இருந்தால் மெம்பர்ஷிப் போட்டால் லைட்டாக அப்படி காட்டலாம். நான் பையனா இருக்கேன். என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு? ஒன்றுமே முடியாதே ப்ரோ. அதனால் மெம்பர்ஷிப் போட்டால் 4 ஸ்டிக்கர் கிடைக்கும். அதை வச்சு சும்மா போட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். அவ்வளோதான். என்கிட்ட வேற எதுவும் என்கிட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க. என்கிட்ட வேற எதுவும் இல்லை. What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a ப்ரோ சாப்பிட்டு ப்ரோ ஆஃப். ஓகே வாங்க. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. ஐயோ நான் ஓவன் தான். அல்லுமா டோலுமா. வாங்க ப்ரோ. Unmistakable figure of the charismatic Eric Cantona. Poet, philosopher, player extraordinaire. Perhaps one of the most compelling characters ever to grace a football field. Yeah, and don't forget, an inspirational leader too, who always Gets his head on it! And again! He's delivered! நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. வரி வணக்கம் கேட்டதே இல்லையா? defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. மெம்பர் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாத இன்ஸ்டால கொண்டுறானுங்களே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க இன்ஸ்டால லிட்டரலா ஒன்லி ஃபேன்ஸ் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ வெல்கம் டு. நன்றி ப்ரோ. அஜய் ப்ரோ இதுக்காகவே இந்த நான் சொன்ன வார்த்தைக்காகவே அவர் போட்டிருக்காரு போலரு. அஜய் ப்ரோ தேங்க்ஸ் a lot ப்ரோ. Well, that was a period of
possession. Bro, Anna. Just about Nandri, bro. at all. Portugal looking to pass their way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It's bounced back off the post. He scored! 2-0 and in next to no time. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Nandri, Ajay, bro. Thanks. So that's 2 now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and there's shooting chance. நானா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆமா ப்ரோ நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் There first. நீங்க தான் சேனலுக்கே ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் நீங்க தான் அஜய் ப்ரோ Taken short. Bergamy delivers. There's the header. It's run loose. Who's going to get there? Portugal are looking to go forward now. If they want to counter, they could do with more speed. He's been great chance. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Scholes. நன்றி அஜய் ப்ரோ ஆனா Turns back here, probably the best option. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Thinks about the shot. Shapes the shoot. நான் மொரட்டை ஷாட் அடிக்க மாட்டேன் Pirlo. Whatever he had in mind, that was not it. Portugal finding their passes. Real chance. Some really good ball movement. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's picked his way through. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Hullet. மொத்தலக்கா என்ன பண்ணாலும் பிடிச்சிருவாங்க Schneider. Scholes. Schneider. Oh, good spread. Cafu. Pass somewhat off target. Can he get it through? Rummenigge. And he's managed to get free. Neymar. He has found the way through. He is just caressing the ball. Now it's Owen. Scholes. Here's the team's great visionary. And it's Scholes. Scholes. And that interception was most necessary. Great positioning. ஐயா ப்ரோ ஐயா ப்ரோ இப்போ நீங்க போட்ட மெம்பர்ஷிப்ல வர அமௌண்ட்ல ஜோன்ஸ் ஒன்லி ஃபேன் மெம்பர்ஷிப் போடுவார் Scholes. நைஸ் 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 நான் ப்ரோ அதெல்லாம் போட மாட்டேன் bro. And the whistle's gone, presumably. ஆனா எப்பனா தான் ப்ரோ ஆனா அதே ப்ரோ யான காமெடி And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Try and Hullet! Oh, no shortage of confidence there. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. நீ தான் மகன் ப்ரோ Hullet gathers from the goal kick. Cantona. That's going in strongly. Oh, that's a foul in a dangerous area. And that's going to be a booking. Well, this looks promising in terms of distance and angle. So the perfect chance to get one back. Cantona! அதெல்லாம் அடிச்சான் நல்லா Great piece of goalkeeping. Well, I thought இன்னும் நல்லா இன்னும் இது வரல the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well.
Pirlo. Rummenigge. 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 And the shot! He scores! Deep into first. என்ன பண்ணணும்னே தெரியல. A crucial goal. And he stuck it away as if laser guided. ஆனா 59 ப்ரோ 29 ரூபாய் கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. நிறைய பேர் போடுவாங்க. 59 ரூபாய் கொடுத்தா என்னத்த கொடுப்பாங்க. பாவம். We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. 29 ரூபாய் கொடுத்தா சரி ஓகே நான் பசங்க போடுவானே. இவனுங்க எடுத்தோனே 59 ரூபாய் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. அதான் கடுப்பு. Well, the scoreline at half time, a fair reflection of things overall. You'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavor. ஐஸ் உங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் எவ்வளவு காட்டுது? Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means. ஐஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிருங்க. Go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. நான் 8 லைக் தான் வந்திருக்கு நண்பர்களே. ப்ரோ எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கேன் ப்ரோ. FC26 ஆர் ஃபுட்பால் ஆட முடியல ப்ரோ. டெலிட்டட். ஸோ நம்ம சேனல் தான் என்டர்டைன்மெண்ட் சோர்ஸ். ஓ அப்படியா சரி சரி. ஓகே ஓகே. என்ன எக்ஸாம் ப்ரோ? என்ன படிக்கிறீங்க? We're underway again. Paris Saint-Germain can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. ஏய் ராக்கெட் வா. Oh, wonderful! What a goal! அப்போ எனக்கு 79 னா Finish of the highest order. ஓ நீ ஐபோன்னால அதிகமா? And this is getting better and better. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Portugal go 2 up and into a position of real strength. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Cafu just loves to go forward whenever he can. ப்ளீஸ்டா டேய் ஒரே ஒரு பால் ஏனா டிப் போறேனேடா அழகா. இந்த பால் போதாடா உள்ள. It's a long way back. அங்க அவனை தாண்டி போகுது ப்ரோ. Something to believe the gap might be closed. அவர் முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வரான். Rijkaard. And here's Doué. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. வராம வச்சு முன்னாடி வரான். Tar. And this is Inzaghi, showing good feet. Thuram does really well to win the ball there. Pirlo. Now it's Cantona. Oh, that's fabulous. Is there any support? And he shoots! They've scored! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ மேட்ச் போகுது ப்ரோ? கெட்ட கேவலமா போகுது ப்ரோ. என்ன அப்பு ப்ரோ ஜிபேல காசு நிறைய இருக்கு, அக்கவுண்ட்ல நிறைய To get there is one thing, having the composure to அது score சரி. is another. வச்சிருப்பாரு ப்ரோ. அவரெல்லாம் என்ன கோடீஸ்வரர் ப்ரோ. நினைச்சா Themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden. அதான் நினைச்சா இந்த மாதிரி ஒரு சேனலே வாங்கி போடலாம். நான் ஏன் ஒரு சேனலே கிடையாது. There is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? என்னடா அவன்ட்டே பால் கொடுத்துருங்க. Scholes. Cafu providing an outlet on that flank. ஆமாரு மொட்டை Oh, he's மொட்டை உள்ள சொருறான் ப்ரோ. no way through, so back it comes. He's having a go. Oh, the ball's run loose here. Pirlo plays the game a step ahead of all. Can he finish? Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Look at the space here. ஐயோ டிஃபெண்டரா Surely. இடிக்கிறானுங்களே தவிர இது பண்ண மாட்டானுங்க. From the defense. பெரிய 16 இல்ல ஸ்மால்.
ப்ரோ லிட்டரலா அவனால அந்த பாலை நிப்பாட்டி எனக்கு போட தெரியல. அந்த அளவுக்கு அவன் அக்யூரசி கம்மியா It's இருக்கான். a goal kick. ஆனா அவனை போய் நான் ஜெயிக்க வைக்கிறானுங்க. Pirlo. And it's Maldini. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. For Messi. Neymar. Well, that is one way to stop him. Cafu. It's a decent chance to counter-attack. Threads one in. Owen. என்னடா He பண்றாங்க? is through here. Portugal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Rummenigge. Well, that tackle was certainly sturdy. என்ன ப்ரோ மேட்ச் Well, he's not happy with that. ப்ரோ இங்க நிறைய போட்டு பாலிச்சு இருக்கானுங்க ப்ரோ. Doué going face to face with his great rival. Could move up a gear here. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance, and it may do the trick. Not the most accurate pass. Nicely weighted ball. And it's Neymar. Hullets. ப்ரோ லிட்டரலா காலை பச்சோட்டே வாங்குறான் ப்ரோ. Now it's Inzaghi. ப்ரோ Costa Pinto. And it's Scholes. லிட்டரலா நான் காலை வைக்கிறேன் பால் வாங்கிக்கிறேன். Portugal really wanted that two-goal ப்ரோ இங்கலடா அங்கடா. to be. Still, they should be able to see it out from here. எப்பறா டிஃபென்ஸ் வைக்கிறது? ஏய் லிட்டரலா கடுப்பா இருக்குடா. Cafu carries the ball down the right. And it's Schneider. Rijkaard. Goes for goal! Maldini. ப்ரோ Referee Oh. sees this and blows his whistle. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the... வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. லிட்டரலா தே ஆர் ரூலிங் ப்ரோ. கூட முடியாது. ப்ரோ விடு. அபு பாய் தட என்ன பாய் விடுங்க பாய். ஏன் பாய் நீங்க திடீர்னு இப்படி கோவப்படுறீங்க? தட்டி பாய், அபு பாய் கோவவே பட மாட்டாரியா? அவரையே கோவப்படுத்துறானுங்க பாய். தட்டி விடுங்க பாய். நீங்க ஏன் பாய் விடுங்க பாய், விடுங்க பாய். அண்ணன் மெர்சி கல்யாணம் ப்ரோ. நீமார் நீமார் டிஎம்எஃப்லாம் யார் பண்ணுது?
மொத்தத்திலே ரிசல்ட் வராம இருக்கான ரிசல்ட் வராம. ப்ரோ அவனுங்களாம் அப்படிதான் ப்ரோ. ஏதாவது வந்து கேட்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பானு. நீ இதெல்லாம் கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா அவுபாயே கோவப்பட்டுட்டாங்க. கோவமே பட மாட்டாரு. சிபி அடி தலைவனுக்கு டிஎம்எஃப் ஒர்க் ஆகுது. 5 டிஃபென்ஸ் இல்லாம 2 இது. டிஎம்எஃப் போட்டா இது பாஸ் பண்ணுமே இன்கப் பிளேல. ப்ரோ அது லிங்க் பிளே ஆர்டிஸ்ட் இருக்கானா? ஸ்மார்டஸ் இஸ் ப்ரோ பிளேயரா இருப்பாரு ப்ரோ. சாரி கைஸ் ப்ரோ, அதெல்லாம் தட்டி விடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் நீங்க ஏன் ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ கோவப்படுறீங்க? தட்டி விடுங்க ப்ரோ. இதுக்கெல்லாம் கோவப்பட்டோம்னா நம்ம காலையில பல்லு விளக்கல அது. ப்ரோ தட்டி விடுங்க ப்ரோ. ஏய் நம்பால சூப்பரா விளாடுறாருயா இந்த பையன். அஷாயு அவரு நம்ம வந்து இவனை இவனை வந்து என்னத்த சொல்ல அப்படிதான் வருவானுங்க வந்து ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பானு. நீங்க சார் ஜாலியா நம்ம ஸ்டீமா பாத்தீங்களா அப்படின்னு. வளைவன் இங்கே நீங்க ஒரு கிளாஸை போடுறேன்டாடி செத்தால வள எல்லா சைடும் அப்படா நீ போடு. இதுதான் ப்ரோ. நான் தலைவன் அடிக்கிறேன். தலைவனோட பினிஷ் தான் இருக்கு. 3CB ப்ரோ எப்படியும் கோல் அடிக்கிறானுங்க. அதனால என்ன பண்ணுவோம் 3C ஃபார்வர்ட் அழுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம். அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சு. கோல் போனா போயிட்டு போகுது. ஃபார்வர்ட் நமக்கு மெயின் பண்ணிடுவோம். அது சொல்றீங்க ஃபார்வர்ட போட்டு அந்த அழுத்திடுவோம். கவலைப்படாதீங்க. கோல் விடுறதுலாம் கவலைப்படக்கூடாது கைஸ். அட்டிக்கிறோம். ஃபார்வர்டு தான் நமக்கு. நண்பர்களே பாக்குறவங்களாம் அப்படியே லைக்க பார்த்து பாருங்க நண்பர்களே. ஆப்போனண்ட் கிராஸ் பண்றேன் இல்லையே ப்ரோ. பார்த்தா அப்படி தெரியல. நல்ல மாதிரி இருக்கானே ப்ரோ. பார்த்தா மறு வச்சா மீஸ் அந்த கேஸ் தான். ஐயோ பிர்லோ மறந்துட்டேனே. போச்சு ப்ரோ. எவனா இருந்தாலும் எழுப்போம். அட்டியா மட்டும் பாருங்க. அட்டியா மட்டும் பாருங்க. So we're up and running. Messi with 200 games under his belt now. The standout name from both lineups. Don't you reckon, Jim? Yeah, and he's proven himself to be. அப்படியே ஆப்போனன்ட் கிராஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். தரல பாய். பரவாயில்ல ப்ரோ. இருந்து போறோம் ப்ரோ. கிராஸ் பண்ண இருந்தா கூட நம்மளே போடுவோம். இப்ப இருங்க. இப்ப நாலு கிராஸ் இப்ப சொருகுறேன் பாருங்க. ரொபோட்டா கார்லஸ்னாலே கிராஸ் தான். எங்க இருந்தோ கொண்டு வந்து எங்க இருந்தோ முடிச்சு விட்டேன். ஒன்னு 11
இந்த ஒரு And it's நிமிஷம் Azar. Not the most accurate pass. நோன்ஸ் ப்ரோ நேத்து லாஸ்ட் ரீசெண்டா எடுத்த போட்டோ அனுப்புனீங்களே எப்போ ப்ரோ அது இப்போ ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ இந்த நம்ம ஆஃபீஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தது Iniesta. இதான்டா நிக்கவே மாட்டான் And it's Hullet. ஏய் Looking to play him in. There's the header. It's loose and there's a race for the ball. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. And he's been shifted off it. Cruyff. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Messi. And it's Alexander-Arnold. Out to the left it goes. Hazard might just make this. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Passing is crisp and sharp. And it's Messi. Lovely ball and a real chance now. Iniesta. No way through. Now it's Hullet. He's played it back. Knocks it out wide. ஓப்பனிங் நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஃபினிஷிங் சரியில்லை அதை வேணா சொல்லுங்க கரெக்ட் தான் நான் எடுத்த அந்த ரெண்டு அம்சம் இல்லை ப்ரோ அது ரீசெண்டாக எடுத்தது அதுக்கு முந்தின ஆஃபீஸ் எடுத்து Well, that tackle was certainly sturdy. Iniesta. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Bro. And that's been won straight back. அடா Bit of an appeal, but nothing doing. 1500 பேர் வந்து Now it's Doué. Alexander-Arnold. Now it's Doué. That's an imaginative pass. In comes delivery. Surely now. ஒன்றும் பண்ண முடியாது Just off target. So what can they make of this? அம்மா வாழ ப்ரோ Ended up in no man's land. Guardiola. அதனால சொல்றீங்களா இல்ல அதுதான் Salvini. இப்ப பாருங்க இப்ப 3 மேட்சுக்கு அப்புறம் மாத்தி விட்டுருவானுங்க பாய் It'll be a throw-in. அவனுக்கு என்ன பண்றானுங்க ப்ரோ இப்ப நம்ம ஸ்குவாட் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு அந்த அதுக்கேத்த மாதிரி மாத்தி சும்மா வச்சாச்சும் விளையாண்டு மாத்தி இதெல்லாம் நல்லா தெரியுது நம்ம ஒரே ஸ்குவாட் வச்சு விளையாண்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வேலைக்கு ஆக மாட்டேன்னு Alexander-Arnold. He's given it away. He's shifting through the gears here. Crossing. Oh, what a climb! Smashing delivery, just didn't do enough with it. Yeah, that was really sharp. இப்போ வந்து இந்த மேட்ச் வந்து இதை வச்சு விளாடலாம் இப்போ 3 மேட்சுக்கு அப்புறம் மாத்திடுவாருங்க ஒரு 2 மேட்ச் ஜெயிச்சோம்னா மாத்திடுவோம் Kukçu. Howson. இப்போ இந்த இது வந்து ஏய் Out wide. Oh, so close to what would have been a memorable goal. Doué just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Tries to play it through. That's a nicely shaped ball. Hazard going face to face with his great rival. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Cruyff. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. என்ன ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் வந்து ஆமா ப்ரோ இன்னைக்கு தான் மெம்பர்ஷிப் வந்துச்சு ப்ரோ ஃபுட்பால்ல குயிக் கவுண்டர் டார்கெட் பண்ண முடியல நீங்க என்னத்தை தான் உருப்படியா விட்டானுங்க ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ This is Messi. Olra. The ref has given a penalty. He has. So ஒரு மஜாவா பண்ணு chance now from 12. ப்ரோ ஒரே மஜா பண்ணுறீங்க To increase the lead. தாய்லி வேற குஞ்ச ஒட்டிட்டு ஆட்டிக்கிட்டே கிடக்குறான்டா இங்கிட்டு குதிக்கிறான் அங்கிட்டு குதிக்கிறதான் லிட்ஸா சொருவலான்னு பாக்குறேன் பால் கண்ட்ரோல் பெரிய ஆள் தான் பிளஸ்
Things starting to look Bro, very yeah. comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally... He's had a shot! சரிங்களா பீட் கமிச்சு இது நல்லா இருக்கான். Elects to cross. Couldn't squeeze it. And Hullet! 2 minutos de descuento. ப்ரோ குயிக் அண்ட் டெட்லி நீ ஃபுட்பால் ப்ரோ பேசிங்க. இல்ல குயிக் அண்ட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நமக்கு அது விளையாட தெரிஞ்சா ஓகே. Next time, maybe. பெனங்காடி ப்ரோ. பெனங்காலாம் வராது ப்ரோ. இதுல புடிச்சிடுவானுங்க. பெனங்காலாம் ஈஸியா பிடிப்பானுங்க. நீ அதுல ஒரிஜினல் ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்காது. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Roberto Carlos. Oh, that's well spotted. And there is the half-time whistle. Well, it's hard to say whether... ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஆக்சிலரேஷன் பட்டன் அழுத்தவே கூட ரொம்ப மினிமம் லெவலா அழுத்தம். ப்ரோ இருக்கீங்களா ப்ரோ? இருப்பார். அடிச்சிங்க. இல்ல இருக்கு ப்ரோ. அது அப்ப பட்டன் தரல எனக்கு. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and 2 between them at half-time. If you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. He steps in, and that's the end of that. Hazard has it in a wide position. Hullet, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Hullet. Oh, it's come loose. Tries to cross, this time surely! It's there! லா பட்டன் ப்ரோ. சிப் பட்டன். ஆமா ஆமா ஆமா. Spectacular start. Picked that one out. It was a bullet. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is Ayyo. exactly the response. And the shots! And he's cleared it out of harm's way. Lovely pass, but can he get there? Face to face with Messi! And it's in! And on this day, when he set தாபி டிஃபென்ஸே பண்ண மாட்டான். appearance, இல்ல கம்மி தான் தாபி. தாபி டிஃபென்ஸ் ரொம்ப கம்மி ப்ரோ. what a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Terrific header. They've done it! இல்ல ப்ரோ அபு ப்ரோ ரொம்ப நேரமா வெச்சு. வரும். Watched it all the way, and the finish was unearned. ஜெண்டர் ப்ரோ என்ன Peter did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. Barcelona get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Oh, now here's an interesting matchup. And the counter is on. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Kokchu, and here's Messi. Alexander-Arnold with the delivery. Little pass back, over to the left. Kokchu. Great ball, and he's in here. Rummenigge. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible... Great chance! Foul. And the referee has pointed Foul. to the spot. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. So this to extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. Not a twitch, not a blink. That's a good penalty. Made the keeper commit early and Bro, set that- himself up for ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ. அப்படி a finish. அப்படி இது பண்ணா ப்ரோ பெனங்கா உண்மையா எனக்கு அடிக்க தெரியாது ப்ரோ. Change the dynamic somewhat.
Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the drop. He's gone for goal! ஐயோ ஐயோ கேண்டனா Fantastic! Oh, it really is a finish of the highest order. கேண்டனா எம்மா நடு கிரவுண்ட்ல இருந்து வித்த ப்ரோ And they are pulling clear here. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So now the difference is 3. Well, their manager seems to have them always thinking of... And the shots! He scored! ப்ரோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்லி ஆலாம் ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நான் இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் இல்லைன்னா வந்துடுவேன் அதை அப்படியே ரஷ் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ அதான் Maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. So, just a consolation, or is there a way back from ப்ரோ பெனங்கா எப்படின்னு தெரிஞ்சு அடிச்சு விடுவேன் ப்ரோ நான் அந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம முறை Carlos? And it's Messi. Oh, facing up to his நம்ம adversary. கொஞ்சம் This is a formidable. பாதாள நிலைமையில இருக்கமா அவ்வளவுதான் ப்ரோ இந்த 3 சீசன் முடிச்சுட்டு அவ்வளவுதான் ப்ரோ நான் அதுக்கப்புறமேட்டு டிவிஷனே புஷிங்ஸ் அப்புறம் யாராச்சும் அக்கௌண்ட் கொடுத்தா தான் புஷ் பண்ணி தருவேன் Played into the box. Oh, well played. Now it's Cantona. Looking for the run. Oh, delightful ball. Oh, there's the clearance. He and Messi! ஐயோ ஐயோ ப்ரோ From another planet! ப்ரோ தலைவன் வெறியாச்சு ப்ரோ செம்ம கோல் ப்ரோ லிட்டரலா ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ Gorgeous. வாட் அ பிளிட்ஸ் ஃப்ரம் மெர்சி 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 Another level to most of his peers. It's starting to look like a done deal now. சொன்ன 23 ஞாபகம் வச்சுங்க Quick. Roberto Carlos. 5 minutes left on the clock. And he cuts out the supply. And it's Gullit. Rafinha gets into a good position. Gullit shapes to shoot. And he hits the net. It could be a lifeline. கேம் ஓவர் ஆமா More needed. அவனும் போறான் நானும் போறேன் போடுவோம் Nicely exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. And he's done it again. He's got his second. நானும் தப்பு பண்ணேன் Give themselves a fighting chance. Back in with a shout. It's been slipped through. Cantona! ஐயோ And it's hit the woodwork and out. That's a half decent. சரியான சாத்து அப்போ I think his face smacks of disbelief as opposed to disappointment. இல்ல இல்ல அதுதான் ப்ரோ இதுதான் நான் வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன் புரியுதா உங்களுக்கு Cruyff challenged just a bit on the firm side. Oh, lovely bit of skill. Excellent challenge there, uncompromising. Now who's going to be first to this? Big chance! ஐயோ ஐயோ Bounce back Bro. on the post. ஐயோ ஐயோ திரும்பி அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸா ப்ரோ ஹாப்பி மேனேஜர் Upping the ante. ஒப்பீனியன் இந்த ஒரே நிமிஷம் அவர் என்ன பாவம். சோ 8 கோல் போக வேண்டியது ச்சே And that will ப்ரோ lead. பெனாங்கானா என்னையா சொல்லுறீங்க ப்ரோ பெனாங்கானா அந்த சிப் பண்ணுவானுங்களா ப்ரோ பால அந்த மாதிரி But most importantly, they have the result. நைஸ் மேட்ச் ப்ரோ சத்தியம் லிட்டரா சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ ஹாப்பி மேனேஜருக்கு ப்ரோ மாத்திருங்க ப்ரோ என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் மாத்திருங்கன்னா அது கஷ்டப்பட்டு விளையாடாதீங்க அவ்வளவுதான் மாத்திருங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து மாத்திருங்க விளையாடாதீங்க என்னோட ஒப்பீனியனே அதான் நான் குயிக்கன் கொண்டு விளையாண்டுருக்கேன் ஒரு காலத்துல குயிக்கன் கொண்டு தான் விளையாடுவேன் அதுக்கப்புறமேட்டு லாங் பால் விளையாட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் நிப்பாட்டுறானுங்க ப்ரோ கொஞ்சமாச்சு தப்பிக்கிறானுங்க டிஃபென்ஸ் இப்போ மற்ற வேற எது பொசிஷன் கேம்ல டிஃபென்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும் அதை விட்டா லாங் பால் கவுண்டர் அதை விட்டோம்னா நம்ம அவுட் வைடு லாங் பால் அப்படி இல்லைன்னா இருக்கிறதே கேவலம் வந்து இதுதான் ஜாபி தான் எல்வி அப்ப நீங்க கோவப்படக்கூடாது ஜாலியா விளையாடுறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க குயிக்கன் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ அது டிஃபென்ஸ் பயங்கரமா உருவாக்கணும் அதுதான் பிரச்சனை ஒரு 7 டிஃபென்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ எல்பிசி போரிங்கா இருக்கு ஓகே ஓகே பெனங்கா மீன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிப் ஷாட் ஃப்ரம் த பெனால்டி அதுதான்
கூலா இருக்கும். கலை கலை ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. எனக்கு மேபி நம்ம ஏதாவது அறியாம தெரியாம கூட ஃபுட்பால்ல வந்து கூப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கொண்டு போய் நிப்பாடுறதே கலை ப்ரோ தான். போன் அடிச்சு கூப்பிட்டு ப்ரோ வாங்க ஃபுட்பால் வந்து என்ன பேசணுமோ பேசுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி வரணும். லைக் லாங் பால் கவுண்டர் விசஸ் லாங் பால் கவுண்டர் ட்ரா தான் ஆக முடியும். ஓ அப்படியா, ரைட் ரைட் ரைட். அப்போ குயிக் அண்ட் கவுண்டர் மாத்திருங்க ப்ரோ. உள்ள சப்டாட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. சப்டாட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி உள்ள குயிக் அண்ட் கவுண்டர், வெளியே லாங் பால். தேவைப்பட்டா ஆன் பண்ணிங்க, தேவைப்பட்டா ஆஃப் பண்ணிங்க. வேலை முடிஞ்சு. 3 GB நிறையா கோல் போகுது. பட்டு ஓன் பண்றோமா ஜோன் செய்யாதான் இங்க ப்ரோ. அப்படிலாம் கிடையாது ப்ரோ. 3 CBலாம் வச்சுட்டு ஒரு 4 கோல் போட்டோன்னா டக்குன்னு ஃபுல் டிஃபென்ஸ் இறக்கி வரணும், இல்லைன்னா கஷ்டமாயிரும். ஹரிஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க வாங்க. வணக்கம் ப்ரோ. லிங்க் ப்ரோ ஹாப்பி. அப்படியே நல்லா இல்லையா? இல்லை ப்ரோ, நான் அது ட்ரை பண்ணல. நான் அது வீடியோவும் பார்க்கல. நான் வீடியோ பார்க்கவே மாட்டேன். முக்காசி நம்ம நானா ட்ரை பண்ணி சொல்றதான் எதா இருந்தாலும். இட்ஸ் குட் ஸ்பா பட் இட்ஸ் ஆமா. ஒரு சில நேரம் அப்படி இருக்கும், ஒரு சில நேரம். இப்போ இவனா பாருங்களேன், மொட்டையா இருப்பான். கொத்தளக்க என்னடா இது டிஃபெண்ட் ப்ரோ. இவன் எப்படி ப்ரோ கொடூர குரங்கா இருக்கான் ப்ரோ. மாப்பிள்ளைக்கு அவ்வளோ வெறி. கலை ப்ரோ சத்தியமா சொல்றேன் கலை ப்ரோ. ஆனா உங்களை வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி எனக்கு எடுத்து கூட அனுப்பிச்சு விடுங்க ப்ரோ. அதை நான் போஸ்டே போடுறேன். பகலைகள் ஆரம்பம். ஒரு வீடியோ மாதிரி எடுத்து அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஃபுட்பால் வராம்பால் ஃபைனல் பாஸ் வரானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இவனுங்களா தான் சொல்லல, இவனுங்களாம் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா விளாட்றவங்களா இருப்பானுங்க. நம்ம அப்படி விளாட மாட்டோம் ப்ரோ. நம்ம வந்து ஜாலியா ஃபன்னா விளாடுற ஆளு. ரொம்ப கொடூரமா இருக்கானுங்க ப்ரோ. இவர் ஆல்ரெடி சொன்னார் ப்ரோ, ஆனா இந்த மாதிரி நான் வைக்கவே இல்லை. சரி அவரை வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்பா. இவர் ஹாரிஸ் ப்ரோ அவரை வச்சு என்னையா டீம் ஜோக்கர் ப்ரோ. அவன் அவன் Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ஐயோ ஓ அப்படியா, சரி சரி. சாப்பிங்க ப்ரோ. பீட்டர் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. And here we go. Jim, who do you reckon is pivotal? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. அந்த பிபி ப்ரோ தலைவா, உங்களை தான் தலைவா நேத்து தேடிட்டு இருந்தேன். And he breeds confidence for his defense. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. நீங்க எங்க போனீங்க? உங்களை தான் தேடி இருந்தேன் நேத்து. சரி ஆளை காணமே தான் நான் போயிட்டேன். That pass isn't the best. Roberto Carlos powering forward here. Vieira. Makalele puts his foot on the gas. And it's Zanetti. Now it's Ibrahimovic. Well, that's beautifully weighted. இதுவா ப்ரோ, ஜலட்டா அன்னைக்கு வெயிட் பண்ணோம். Now this could be a chance. இனியஸ்டாவா கிராஸ் நல்லா போடுவாங்க. Nicely weighted ball. பெஞ்சா கிராஸ். Now here's the delivery. Ronaldinho. Now looking to orchestrate a counter. Messi unable to make it happen for all his good intentions. ஜெனட்டியை பிளாக் பண்ணனா கரெக்ட்டா இருக்கும். And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Neither side especially adventurous early on. And here's Ibrahimovic. And he's chosen to go back. Makalele. ஜெனட்டியா நிக்கிறான் பாருங்க ரெடியா. Short changes him with that pass.
ஒரே நிமிஷம் கட்டூசை வச்சு அவனால கிராஸ் போட முடியாது ப்ரோ அதான். Makalele. திரும்பி கிராஸ் தான். And looking for options. Last ditch defending, but that'll do. அடே அவனை மார்க் பண்ணிட்டானுங்க. மார்க் நான் பண்ணாமலே பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. Out to the right. இதுங்க ப்ரோ இவனுக்கு Ibrahimovic, well read, and the danger is averted. Now it's Messi. டேய் அவனாச்சு வாங்கடா. ஏண்டா ரொனால்டோ எங்கே நிக்கிறான்? Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. No way through. Makalele. And here's Ibrahimovic. Gets a good foot in there. டேய் He's எப்பறா found சா a way through. Oh, that's can he finish? Messi. And now the breakaway. Oh, a delicate chip through. The pass has gone astray. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Cannavaro. He's a sharp little ball here. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. And it's Makalele. Oh, cracking ball. Oh, he's certainly caught him there. It's a கலை ப்ரோ நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. He has resisted the temptation to go to his pocket. இல்ல ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் அதுக்கப்புறம் அவங்கள தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். சரி நீ இருப்பீங்கன்னு பார்த்தா இல்லவே இல்லை அப்படி. கிராஸ் பேமர் போல ஆமாம் ப்ரோ. கலை ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. Shaping up to have a crack from here. And we have the first dead ball situation of the game. அப்படியா? என்கிட்ட ரொனால்டோக்கு மட்டும் பிபி இருக்கு ப்ரோ. வா மார்க் கை ப்ரோ அவன். டிஃபெண்டிங் கஷ்டமாகிறது கொஞ்சம். Ibrahimovic. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Pings in across. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, that's a key interception. Ah. Cannavaro. Baresi. To Maldini. It's a really well measured ball. Makalele. Gattuso. Oh, super ball. Ibrahimovic ploughing through the middle. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep. ப்ரோ கால்ல பக்கத்துல வந்தாலே பால் எடுத்துறான் ப்ரோ. And it's Zanetti. And we've reached half time. ரிகார்டோ எல்பிக்கு பிபி வேணும் ப்ரோ. இல்ல இல்ல கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு பண்ணி தரேன் ப்ரோ. Plenty for both managers to mull over here. நானும் முடிக்கல ப்ரோ சாட்டர்டே. View the first half. ப்ரோ நான் டுடே 9க்கு போயிடுவேன் டயர்டு. ஓகே ஓகே ப்ரோ ரெஸ்ட் எடுங்க நாளைக்கு பாப்போம். But they really need to up their quality too. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. என்ன பண்றதுனே தெரியல ப்ரோ. ரைட்டா போடுங்க.
ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ 9க்கு போயிடுவேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ப்ரோ. நேத்தே உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். வேற யாருக்கும் பிர்லோ கேட்டீங்களா? பிர்லோக்கெல்லாம் செட் பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன். சொல்றேன் உங்களுக்கு ப்ரோ. ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வரேன் ப்ரோ. நான் என்னை நேத்தே நீங்க ஈஸியா அடிச்சிட்டீங்க. இன்னைக்குலாம் ஒரு இதா ப்ரோ. Both sides defensively robust up to now. Cannavaro, and here's Ibrahimovic. Knocks it out wide. Lovely bit of skill. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபெண்ட் பண்றாங்க. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, now here's an interesting matchup. Takes a shot. அடச்சா. It's loose. Oh, what has happened here? Picked out brilliantly. There's simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Real chance. அடங்கறான்டா டேய் அப்பா. And the keeper has ஹாய் என்னடா ப்ரோ. ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ரோம் பாருங்க. தெரியும் ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ. ப்ரோ அவர்கிட்ட நம்பால ப்ரோ அவரு. உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ரோம் ஆஹா என்ன இவ்ளோ பேர் வரீங்க கைஸ். நன்றி 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 கைஸ். நவீன் ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. ஓஹோ ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ. தெரியும் 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 தெரியும். கமிங் Thursday மொபைல் லைவ் போடுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. சண்டே கண்டிப்பா உண்டு லைவ். சரி ஹாய் ப்ரோ. வாங்க 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 கைஸ். எல்லாரும் வாங்க கைஸ். லவ் ஃப்ரம் யூ. என்ன மொரட்டாலா இருக்கே ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ பயலுக. வாங்க வாங்க தமிழ் நம்ம கமிங் ஃப்ரம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எல்லாருமா சீரியஸ்லி ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ரோம் ப்ரோ. நான் அங்கேருந்து ஜான் ப்ரோ தான் பார்த்துருக்கேன். அவர் வருவாரு. நன்றி 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 ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். அனைவருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க கைஸ். பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. And they can counter here. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Vieira cuts it out. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Great vision. And there's green grass ahead of him. Great ball. Goes for a shot. அவ்வளவுதான் ஒரு தம்பி ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. தேங்க் யூ லோகேஷ் ப்ரோ. தமிழ் டேவிட் ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ கௌஷிக் ஹேட் நைஸ் கேம் கீப் இட் அப். நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ ஹோலி ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் நன்றி 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 ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோக்கு ஒரு நன்றியை போட்டுருவோம். நான் தலைவரையே காணோம். பிஎஸ்ல ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இருக்கா? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இருக்காவா ப்ரோ? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ பிஎஸ் ஒர்க்கா இருக்கும். தலைவர் லைவ் வரலான்ட்டு பார்த்தேன். கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு ப்ரோ. ஆஃபீஸில் போட்டு கொள்றானுங்க. அதனால தான் வர முடியல. நான் வந்திருப்பேன். ஐயா வணக்கம். டேவிட் ப்ரோ ரெகுலர் ஆளு, அதனால பிரச்சனை இல்லை. மற்றவங்க தான் ப்ரோ அந்த கோளாறு, அதுக்கப்புறம் கௌஷி, அதுக்கப்புறம் அவர் பேர் என்னன்னே தெரில, QOG அவர் ஒருத்தர், லோகேஷ் ப்ரோ, அவங்க எல்லாமே புதுசாக வந்தவங்க. மற்றவங்கெல்லாம் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சாலுங்க. கைஸ் தேங்க்ஸ் கைஸ் தேங்க்ஸ். டேவிட் ப்ரோ வாங்க 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 டேவிட் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் தட்டி விட்டு பாருங்க. அவ்வளோதான். நம்மள முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு சிலிப் ஐடியா இருக்கான் டிஃபென்ஸ். Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. A 1-0 lead established. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. And he's gone direct here. Ibrahimovic. Cameroon have reclaimed it. Law. Nice control. Cameroon really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again. பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே சேனலை கொஞ்சம் லைக் போட்டு பண்ணிட்டு பாருங்க. Interest value in this game might
just take off from here. And it's Cruyff. Tries a shot. அவ்வளவுதான். ஓ கீழே குஞ்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது தம்பி. டிஃபென்ஸா வச்சுக்கிட்டு வர. 2-2. மண்டபாய் எங்க? மண்டபாய் இருக்காரு ப்ரோ. மண்டபாய் அவர் லைவ்ல இருப்பாரு. லைவ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு பிபி கண்டிப்பா பீட்டர் ப்ரோ. இப்பயே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இவன் பெருல வரும். ஐயோ ப்ரோ கவர் ப்ரோ கொடூர ஸ்மார்ட் ப்ரோ. இவன் ப்ரோ இவன் Expertly. அடம் Expertly finished, and he's done that so often. ப்ரோ இவன் Things starting to ப்ரோ look அவனோட ஃபார்மேஷன் எப்படியாவது இவன் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறான் ப்ரோ. footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every. ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ. ஐயா கருமடா ப்ரோ. நான் உண்மையா ரொம்ப கன்றாவியா இருக்கு ப்ரோ. விட்டுறலாம். கேவலமா படுத்துறான் கேம. இவனுங்களா மாதிரி யாருக்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. கோட்ஸ் லெஃப்ட் ஃபுட்டா தள்ளி தைலி போடாங்க. நம்ம குரோத் இனி இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா ப்ரோ. They can spring out of defense. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளஸ் Now it's Figo. Now that looks a decent ball. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கிராஸ் ஸ்பேமரு அதுக்கப்புறமேட்டு ஹராம் பாலு. இவன மாதிரி ஒருத்தனை பார்த்தது இல்லை. மண்டபாய் எங்க? மண்டபாய் நல்லா இருக்கும். Iniesta. Aims beyond the defense. Cantona. ஏய் என்ன அடிக்க விடுங்கடா. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Ibrahimovic. Oh, good read. Has a look and plays it forward. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Hullet. Figo could try cutting inside here. Lovely pass, but can he get there? Looking for options. ஏய் கிரைஃப் Rummenigge is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? இன்னைக்கு தான் கிராஸ் பண்ணணுமே Oh, what a climb! ப்ரோ. பென்னிஷா மாதிரி ப்ரோ. பென்னிஷா ப்ரோ அவனா உண்மையாவே ப்ரோ. நானா ப்ரோலாம் கிடையாது ப்ரோ. நான் Missing too many of those. என்னடா Maldini is there and பால் he can எங்க pick it இருக்கு? up. Law. He's gone for goal. Oh, it's hit the post. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. என்ன ஜோன்ஸ் ஐயா பெரிய யூடியூபர் தகவாசம்னா Just close. Yeah. Agonizingly close. யாருக்கு ப்ரோ? பாய் தரல பாய். ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார் சொல்லி. ஆமா அவர் சும்மா ப்ரோ லைவ் போனேன். ஆனா உண்மையாவே தங்கமான மனுஷன் ப்ரோ. சும்மா லைவ் போனேன். ஆனா உண்மையா நான் நிறையா போனோட்டே இது பண்ணாரு ப்ரோ. இது ப்ரோ நம்பால் தான் பண்றாரு அப்படின்னு இல்ல ப்ரோ. வெளியிலே போயிட்டான் ப்ரோ. சை கைஸ் மண்டபாயில போய் கொளுத்திடுவான். So just நான் சொல்றேன். say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. மண்டபாயில போய் சொல்லிடுவோம். யூ வாண்ட் guys thanks for 17 likes guys. next month ஜோன்ஸ் ப்ரோ konami கூட கொலாப் பண்ண போறாருன்னு. ஜோன்ஸ் CFO அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல. ஆனா நீங்க வேற ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ தான் மாஸ் ப்ரோ. நீங்க லக்கி. அவர் உங்களுக்கு 1K கேள். ஆமா அது அவர் சொன்னார் அன்னைக்கு. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நான் பாத்துக்கிறேன் ப்ரோ அப்படின்னு. நல்ல மனுஷன் ப்ரோ. என்னால இன்னும் நம்ப முடியும். தலைவர்ல போவோம் இருங்க. முடிச்சிட்டாரு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமர். ஓ சிவம் ப்ரோ அங்க போயிருக்காரா? நம்ம பசங்களும் நன்றி ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ மண்டபாய் போட்டாரா? மண்டபாய் லைவே முடிச்சிட்டாரா? மண்டபாய் தலைவா லைவ் முடிச்சிட்டாரா? ஆமா சாரி ப்ரோ அவர் கவனிக்கல ப்ரோ. நான்
நான் இவங்க லைவ்ல இருந்தானா சரி எப்பொழுதும் போவேன். எப்போ நான் இன்னைக்கு லைவே போக முடியல. காலையில போட்டாருன்னா கண்டிப்பா போயிருவேன். மதியம் போட்டாரு போக முடியல. சர்ச்சஸ் டி ஸ்ட்ரீம்ல பண்ணுங்க. ஓ நீங்க இருந்தீங்களா ப்ரோ அன்னைக்கு? ரைட் ரைட் ப்ரோ. நான் அது இந்த டேப்ல பாப்பேன் ப்ரோ, அந்த இக்னிஷன் டேப் அதுல பாப்பேன். சர்ச்சஸ் டி காட்டாது. விட்டு பாக்குறதுனா ஒரு மேட்டரா ப்ரோ? பாப்பேன். ஐயா பிபி ப்ரோ. ஐயோ வந்துட்டேன். ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம். சரி ப்ரோ. இவன் தான் மொட்டை ப்ரோ. அவர் ப்ரோ பிளேயரியா? ஆமா ஆமா அபு ப்ரோ சிவி. ப்ரோ நான் தான் ப்ரோ. தலைவா நீங்க தானா? ஜான் ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம போக்கஸ் எப்பவுமே குமுதா மேலதான் ஜான் ப்ரோ. அந்த மாதிரிதான் போக்கஸ் எப்பொழுதுமே நமக்கு. நம்ம ஜப்பான் கறி மேலதான். ஆல்ரெடி டிவிஷன் ஒன்ல தான் இருக்காரு. அப்படியா? டிவிஷன் ஒன்ல போயிட்டாரா? பரவாயில்ல. வி வாட்ச் ஹேஷ்டாக். தலைவா உண்மையாவே ஒண்ணுமே இருக்காது. சரி இப்போ நான் போய் டிவிஷன் சரி ப்ரோ. நீங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்றேன். பீட்டர் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்றேன். The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring down here. குமுதா இல்ல ப்ரோ சொல்றேன் சும்மா நார்மலா. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ஜப்பான் ஆமா. If you're just joining us, we are already underway. Jim, which player is best equipped for this game? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play. And the shot! Good effort first time. Well, that was blurrா இருக்காது ப்ரோ. ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. நான் பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் அனைத்தும் பிளர்ல தான் பார்த்துருக்கேன். நான் பார்த்து ப்ரோ யாரையும் மாத்தணும்னு தெரியும். சரி ஒரு நல்ல சைட்டு சொல்லுறேன். நீங்க அங்க போய் பார்த்து நீங்க நல்ல சைட்டா என்ன சைட் சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் பாருங்க. தலைவா ஓடுறா. விக்டர் பாலாவா? பரவாயில்ல ப்ரோ. Knocks it into space. Iniesta calmly anticipates. Messi. Whistle's gone. That's foul. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ கேம் பிளே பார்க்கணும் ஐயாமா. அப்படியே நான் பார்த்தது இல்ல ப்ரோ. நான் உண்மையாவே பார்த்தது இல்ல ப்ரோ. நான் அன்னைக்கு பார்த்தேன் ஒரு நாள். அவர் நல்லா தான் ப்ரோ விளையாடுவாரு. ஆனா அவர் என்ன நல்லா விளையாடுவேன்னு சொன்னதான் சரியான காமெடி. That is as far as they're going to go. Oh, that's well spotted. Roberto Carlos. He won't be happy with that one. Batistuta chasing after it. And reclaimed it in a trice. Mateus. This looks promising. Lovely pass, but can he get there? He's got through. Goal! Manchester United! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the game's first significant moments. Bro! Earlier than perhaps we anticipated. That's just playing it safe and simple. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, that is not bro. PS ல எப்படி ப்ரோ எபிக் கொடுப்பாங்க இல்ல வைப் அவுட்? இல்ல எபிக் இல்ல ப்ரோ. நார்மலா தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஒண்ணு இருக்காது. நார்மலா தான் இருக்கும். கொடுத்துறதெல்லாம் கொடுத்துருவானுங்க பயலுக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. பயலுக்கு தான். Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best.
கைஸ் கோல் கோலை பாத்தீங்களா அவன் என்னதுக்கு அரண்டிருப்பான் ஆளு. ஆஹா இவன் நம்மளோட பெரிய ஆளா இருக்கான்டா அப்படின்னு துண்டையினெல்லாம் கழட்டி போட்டு ஓடி இருப்பாங்க கைஸ். If ever you கோலை want to see பாத்தீங்கன்னா reason in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Well, that could spell trouble. இந்த மாதிரி கோல்லாம் கண்டிப்பா ஜோன்ஸ் எஃப்சில மட்டும் தான் கிடைக்கும் guys. Yeah, conjures time and space where few can. கோல் போட்டானா Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Oh, there's the shot. கோடு ஃப்ரீ கிக். லோகேஷ் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல நல்லா குடிப்பாரு கோல் போக. சரி இல்ல பாய் முடிச்சு விட்டுலாம். They've played it short. Now it's Rice. Hit into the middle. Vieira deals with that comfortably. And now they can spring out of ப்ரோ defense. ப்ரைஸ் தலைவன் இது இந்த இந்த இதுக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் பயங்கரமா ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. Oh, that's a fine interception. Iniesta. So what can they make of this? Quality ball. And it's Bruno Fernandes. Tries to pass it through. Expertly cut out. Really nicely done. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Looking to play him டேய் கொஞ்சடா டேய் interception. Zanetti has been caught there. அட நான் எபிக் சொன்னேன். ஓ ஓகே ஓகே நம்ம அடிக்காத ஃப்ரீ கிக்கா பாய். நான் எப்பனாவது அடிச்சா ஃப்ளூக் கைஸ். எப்பொழுதுமே அடிச்சா ஃப்ளூக் கிடையாது. Iniesta. And he was quick to react. Crossed into the middle. Zaire Emery. He's being urged to shoot. Mateus. Looking for options for movement. Up he goes! டேய் எப்பறா அவன் போறான். Oh, Manchester United! சடனா ஏதாவது உங்களை இஷ்டத்துக்கு கமெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு சரி 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 ப்ரோ. He watched it all the way. Sorry, bye. The finish was unerring. So well played, Peter. Did a great Hey. job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. அடங்களே அடங்க. And yes, it's him again. So we have a breakthrough. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இவன் ஒரே ஒரு கிராஸ் ஏறிட்டாங்க. Bruno Fernandes, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those. பாருங்க ப்ரோ இதே போறான் ப்ரோ. You can't grumble when a player at least tries to make Real chance. Iniesta. Oh, well played, well sorted out. Great vision. Looking for the run. Nicely worked. Habrá 3 minutos de descuento. Thuram. For Iniesta. Nicely weighted. Can he finish? Now, who's going to be first to this? He's done very well to get to that. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. This possibly the last play of the half. And it's been taken short. Tries to oh, what a climb! புரியல ப்ரோ. Well, he should have done better, and he knows it. அது Well, he's டைலாக். furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. And he decides to cross it. Vieira. புரியல பிரைன் ப்ரோ. நீ டைலாக் தான் ஆப்போனன்ட் அந்த ஃப்ரீ கிக்கு சொல்லிருப்பான்ல. என்ன சொன்னான்னு தெரியல. என்ன சொன்னேனே நான் தெரியல. நான் சொன்னதே மறந்துட்டேன். No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half.
You're just back from your break. You've missed very little of the resumption of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to... Big chance! ஏய் எப்பறா Stop from the keeper. Rummenigge is offering ஐப்ரடா a தம்பி smile there. ஐப்ரடா It's loose now and they want to get it back. Messi looking to penetrate opposition lines. எப்பறா கோல் போடுறான்னு Mateus. அதுவா மண்ணா Can he get on? ப்ரோ அவன் அசால்ட்டா கோல் போடுறான் ப்ரோ அங்க பாருங்களேன் ப்ரோ ப்ரோ அவன் எப்படி ப்ரோ அந்த இடத்துல ச்சே கஷ்டம் ப்ரோ அந்த ஹெட்டிங்லாம் கரெக்டா போடணும் ப்ரோ என்ன அதான் நான் சொன்னேன் என்ன பண்ணாலும் தடுக்க முடிய மாட்டேன் A great delivery and a finish to match. பெத்தாயிட்டு பயந்துருவான் இவ்வளோ ஆனா இப்பயும் இதாகிறான் பாருங்க The way he did. He got a strong forehead behind that one. Well, that has changed the dynamic somewhat. You could certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Iniesta. Oh, he's caught him there. Foul It's a free பண்ணிடுவான் kick. அவன். No second thought, a straight Red. red card. Manchester United. இப்படி அந்த அந்த இதை மட்டும் நம்மளால இது பண்ண முடியாது ரேங்கர் Sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. ஆங்கரிங் ஏதோ வச்சிருக்கான் ப்ரோ அதான் ப்ரோ பஞ்சம் ப்ரோ ரெண்டு பில்டப்பை வச்சு அவன் வந்து நல்லா கோல் போறானா ஆச்சரியம் தான் இந்த கோல்லாம் சில்லறையை தவிர விட்டுருப்பான் Se va a realizar un cambio de jugador. Time then for the first substitution of the game. டிஃபென்ஸ் பண்ணுறவனா Ferdinand wins the duel this time. Pedro Neto is onto it in a flash. Look, they've had their chance to regroup and ப்ரோ rethink. இவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபென்ஸ் வச்சிடறானு ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ அங்க இதாவது பிரச்சனையே That ஆகுது was well played, well stopped. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Doué. Can he get it through? Well, that's beautifully weighted. Tries a shot! ஐயோ இங்க என்னமோ நடக்குது டிஃபென்ஸ் பண்ணு அவனுக்கு டைட் கொடு என்ன பண்ணாலும் அவன் போடுறானே ப்ரோ ஆப்போனன்ட் Fourth corner of the ஜெயிக்கிற game. மாதிரி இருந்தாதான் ப்ரே Messi plays it short. Pedro Neto with the delivery. Shoots! அட Yes! என்ன நடக்குதுன்னே தெரியலடா They are cruising away. பார்ட்டிஷன்லாம் போட்டு அடிச்சுக்கலாம் Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. நம்ம அடிச்சா போக மாட்டேன்னு அவன் அடிச்சா Well, போகும் it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Manchester United grab a 3-goal lead. It's just too easy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. ப்ரோ ஹலோ என்னாச்சு நானு இல்லையே ஏன்ட்ட இல்ல ஏன் Of the game. ஏன் இல்ல நான் இல்ல Manchester United are looking to go forward now. உங்களுக்கு அமுச்சு விட்டுருக்கேனா Zanetti. ஆமா Zaire Emery. ஆமா அப்ப நான் தான் அமுச்சிருப்பேன் 200 அமுச்சிருந்தா அவருக்கு அமுச்சு விட்டுருங்க Bruno Fernandes. ஆமா Ferdinand is very much of the non-shell pass school of defending. அதான் ப்ரோ அப்படியே ஓட்டிட்டு அப்படியே போயிடுவான் ஓட்டி விட வேண்டியதான் Now it's the counter. And it's Ferdinand. ஜெயிக்கணும்னா ஜெயிச்சுட்டு போடா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனைடா
Half an hour gone in the second half. மண்டபாய் ஒருத்தன் உங்களை இது பண்ணான்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த டிஃபென்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டே வந்தான்ல, Makes the போட்டு முடிச்சு interception. விட்டேன் மண்டபாய். சாவுடான், 2 கோல போட்டு சாவடிச்சிட்டான். Cruyff. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Takes aim and crosses. Not much subtlety about that challenge. Pedro Neto. Messi. Plays a sharp little ball here. Strong challenge. That could leave a mark. Nice interception. His positioning was spot on. Pedro Neto might just make this. Nice physical challenge. And the pass is intercepted. That's a cute ball. Oh, super find. அபு லாஸ்ட் மேட்ச் மண்டபாய் அடிச்சேன். Costa Curta. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Baresi. Zanetti. அவனை போட்டு முடிச்சு விட்டேன்டா. இதுக்கு முந்தின மேட்ச் பாருங்க, என் முந்தின மேட்ச் அப்படியே பாருங்க, சாவடிச்சிட்டேன் அவனை போட்டு. சாவுடா அப்படின்னு அடிக்கவே உள்ளே கடைசி வரைக்கும். Baresi. Habrá 3 minutos de descuento. Baresi. அபு எப்படி உண்மையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, தப்பு. Pass isn't the best. கையே வலிக்குது ப்ரோ. மண்டபம் இந்த கிளவுஸ் போட்டா கை வலிக்காதா கொஞ்சம்? இல்ல கை என்ன வலிக்குமா? Challenge just a bit on the firm side. ஓடாங்கட்டு And that will be it. பிரெயின் ப்ரோ நேம் மட்டும் தான் பிரெயின் Tale of two teams, வச்சிருப்பாரு one பட். irresistible, unstoppable, the Bro, other தட்டி விடுங்க fragile bro. and seemingly clueless. How do you look back on the game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve. Whether it's the manager's message not getting through. கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா பரவாயில்ல, தெரிஞ்சிச்சு அவனுக்கே. ரைட், ஓகே இவனுங்க போடுறானுங்க அப்படின்ட்டு. அதனால கொனாமி 9 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான். ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ. மனம் இழந்தாலே வாழ தெரியாத எல்லாம் சொன்னாங்க.
கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜியே இந்த இடத்த ப்ரொய்ப்பை போட்டு வாழ்க்கையை ஓட்ட வேண்டியதாங்க. டிஎம்எஃப் கண்டிப்பா ஆள் தேவை. கிளியரா பேலன்ஸு காலை வச்சாலே ஓடிடுது பால். கத்தவெல்லாம் கல்லிச்சான் விட்டாங்க தக்காளி. இப்ப நல்லா ஓடுவான். லாஸ்டா நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. அது கௌதம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ அவர் வருவா ப்ரோ. மண்டபாய் வருவாரு ப்ரோ. அவர் கூட நீங்க விளாண்டீங்கன்னா விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அவர் மனுஷன் போட்டு விளாண்டுக்கிட்டே இருப்பாப்ல. நானா ஒரு ஆளே கிட்டே ப்ரோ. மண்டபாய் அடிச்சிட்டீங்கன்னா நானா தப்பேன். நான் மண்டபாய் தான் இங்க ஆளே. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. அவர் போடுற பால் நீ அடிச்சிட்டீங்கன்னா பெரிய மாஸ்டர். The tone for this game is well and truly set. So off we go. சொல்றேன் வாங்க. I think we can look forward to another striking masterclass from Van Basten here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, John? Well, in a word, everything, Peter. He had it all. Pace, power, technique, vision, dribbling, strength in the air. He's a cut above the rest in all departments, and brilliant imagination. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Kimmich. He's got away, and here's Van Basten. Traumeri. Oh, this is a very good run. Oh, important interception. Yeah, bro. Off target. Bro, என்ன bro? ஐயோ. Kimmich. Played out towards the right wing. He's had a shot. Anything noteworthy? என்ன இந்த பாஸ் போட்டாலே பிடிக்கிறான். என்ன bro இந்த பாஸ் போட்டாலே பிடிக்கிறான். Inspired goalkeeping. ஜஸ்ட் நானும் வரேன் guys. Didn't do an awful lot wrong, to be honest. பாஸ் போட்டாலே பிடிக்கிறான் bro. And we have our very first corner. Tries to get it clear. And that interception was most necessary. That's great positioning. நான் So பண்ணனே good from him. Well, he certainly wasn't அவனோட in the அஞ்சு mood பாறை to take வைக்கிறேன் any நான். risks. Adams, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. No change to the score, 0-0 it remains. He's looking wide. He's cut it out. It's Hazard! That was superb goalkeeping. Hazard clearly thought he had the beating of the keeper. Paris Saint-Germain have their second corner now. Vieira tries to clear. And now they can spring out of defence. Oh, nicely intercepted. Whistle's gone, that's foul. Paris Saint-Germain have a free kick. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. And deepen. Van der Vaart! It's loose now and they want to get it back. Pops him off in. Shot! Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about. Just eases him off the ball.
Hazard. Cruyff. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, delightful ball. And that is as far as they're going to go. Oh, it's Van Basten. Hazard! Roberto Carlos. Van der Vaart. ஏதோ பண்ணி உள்ள பேசுறா பாடு. Oh, it's unfortunate. Took a touch off the defender, and that can happen. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. And it's Hazard. And he's in on goal. Messi, a player who needs no introduction. They need to play this quicker in transitions like this. The referee's awarded a free kick. Cruyff conjures time and space where few can. Iniesta. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And that's been won straight back. Van der Vaart. Time and again they are repelled. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. 20 likes தோணுச்சு. ஆமா bro, நமக்கு 20 likes வந்துரும். Corner number 3 coming up. A real chance. Well, he got rid because he was under pressure. Real chance. பண்ண முடியல. Taken goal. தானுங்க பர்மிஷன். Two மொத்த பர்மிஷன் to கொடுத்தானுங்க. the good. And they are purring. இது பேரு புக் பண்ணாத முன்னாடி நானும் புக் Absolutely பண்ணிட்டேன். purring. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody might. எப்படிதானா bro இது நான் He போற showed great reactions there. Right place. டேய் Easy pickings. Things ஏன் வலிக்குது bro. very comfortable. Well, now's the Bro time எப்படியும் ஜாலி தான். to be more daring, Peter. It may be tempting Bro, to தட்டி விடுங்க bro. this, but And that'll be the final போட்டு of the first half. the own goal was symptomatic of their first half performance. They're not at it. Chers spectateurs, je vais vous demander de souhaiter un excellent anniversaire au gardien du stade. That gets things going for the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, It's Van Basten! Takes a shot! And collective relief etched on the faces of the defenders. he's a lucky boy there. You lose the ball like that, usually you're going to get punished. And that's a good Van der Vaart! என்னதான்டா டிஃபெண்ட் பண்ணுவானுங்க. அப்பா நின்னுகிட்டே இருக்கானுங்கடா. Most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 4 coming up. அப்படியே bro டிவில. அதான் bro முடிஞ்சு bro. Can he get on decent chance? And now a sudden chance to counter. Probing எங்கி pass. எங்கி And they're not going to. There could be trouble here. அதான் சொன்னேன் ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் ப்ரோ. இந்த தாயினீங்கன்னா தான் வந்துடுறானு. Defense just about came out on top, but they were டிஃபெண்ட் certainly எதுவும் பண்ண tested. மாட்டானு. David Villa, and he's managed to get free. ஏன் Played in. Keeper's dealt with that. And that's another good win of the ball. It's Van Basten! Just not quite happening for him just now. Paris Saint-Germain really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Oh, well played. And
now they can spring out of defence. எப்பறா நான் புஷ் பண்றது Look, they've had பால டிஃபென்ஸ் இருக்கு ஆனா பால ஏன் வாங்க மாட்டாங்க பாய் மண்ட பாய் என்ன பட்டன் பாய் இந்த பால வாங்குறதுக்கு Can he get it through? And that could set him on his way. Cantona! இந்த பால வாங்குறதுக்கு என்ன பட்டன் ப்ரோ எந்த பட்டன் அழுத்தினாலும் வாங்க மாட்டான் It just came down to a battle of wills between him and the keeper, and he won it with a cracking piece of trickery. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's... It's fantastic! ப்ரோ அவன் பெசாட்டு நின்னு அடிக்கிறான் ப்ரோ ப்ரோ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆடலாம் Brilliant save. That's very... ப்ரோ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் கேம் நம்ம ஆடலாம் என்னத்த ப்ரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க The count is rising. எக்ஸ்பாஸ் பட்டன் பாய் Shot, surely! பாய் அவன் பெசாட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பாய் என்ன கதனே தெரியல பாய் It's a lucky seventh corner. திரும்பி அவனா And now a sudden chance to counter. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. டிஸ்ப்ளே இஷ்யூ ப்ரோ ஹேக்கரா டிஸ்ப்ளே இஷ்யூ ப்ரோ ஹேக்கரா புரியல ப்ரோ யார் ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ பெயின் ப்ரோ Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 18, Paris Saint-Germain can now introduce the first of their substitutes. Van der Vaart. À leur place, Tries to pass it through. numéro 25. ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் போறான் ப்ரோ Paris ப்ரோ எல்லா பாலையும் வந்து கேட்ச் பண்றான் ப்ரோ என்னால Iniesta. This is the time you need that pace. Iniesta. Oh, this is a terrific run. Driving. Tries a shot. Oh, special. போட ஆரம்பிங்க ப்ரோ A special goal. பாலை வாங்குறதா ஓ As smooth as it gets. And with the match slipping away. பாலை வாங்க விட மாட்டான் ப்ரோ Off the canvas. ப்ரோ இவனுக்கு இங்கிட்டு பாஸ் 1000 பாஸ் போடுறானுங்க ப்ரோ Deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We have ourselves a டேய் real game. அந்த அந்த இடத்துல நான் பால் பாஸ் போறேனே கொஞ்சமாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்களாடா Well எனக்கு for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. பேட்ரிக் வேரா டீப் பிளேயர் கொடுத்தேன் Olise really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support நான் இந்த ஜாஸ்திக்க மாத்துறாங்க பத்தி அதுதான் ப்ரோ அவனுக்கு போவே overdid it slightly. நம்ம Should கத்துக்கணும் have released it because the support was arriving quickly. Paris Saint-Germain really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Hazard. Neither of these two want to come off second best. ப்ரோ என்ன ப்ரோ என்ன ப்ரோ நின்னுட்டே அவன பால வச்சு We'll have one final crack at it. And here's Van Basten. பாருங்க இந்த இடத்துல அதுக்கு மேல சனி Hazard! Goal! வா And again they hit the front. And he stuck it away as if laser guided. That's அடா இளவுது fabulous finish. பால வச்சுக்கிட்டே இருக்கானுங்க போய் வாங்கவே மாட்றான் 99 times out of 100, the keeper's not getting there. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 22. Paris Saint-Germain are making a change now. Paris Saint-Germain go into the Numéro lead. 17. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Yeah, they're really playing in hope at this point. Rummenigge. தயவு செய்து அடிடா Really decisive.
தயவு செய்து அடிடா அந்த பாஸ் முரட்டு பாஸ் அடி To the keeper, but I think he really மொட்டை saved இங்க it வந்துட்டான்டா really அவன் well. அழகா தூக்கி பாச போட்டான்டா Needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Paris Saint-Germain can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. இவ்வளோ சான்ஸா வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ Now இதுக்கப்புறமே Mbappe. No, it's Rijkaard. Il y No, aura it's 4 Van Basten. minutes de temps additionnel. Now இது it's ஓடுற மாதிரி Busquets ஓடினானே here. Floated through. Oh, that's well spotted. Cafu. Chouameni. And the return pass. Paris Saint-Germain clearly now in lead preservation mode. Hernandez going full tilt down the left. Shot ஓ from நீ beyond. ப்ரோ இவனுக்கு என்ன ப்ரோ தடுப்பானுங்களா மாட்டானுங்களா ப்ரோ Wide. இன்னிக்கிட்டே இருக்கானுங்கடா Is as far ஓ as it மாட்டான் goes. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided. மைனஸ் தட்டி பாய்ஸ் ஏன் பாய்ஸ் தட்டி விடுங்க பாய்ஸ் தட்டி விடுங்க கைஸ் நான் ஒரு மேட்ருங்க கைஸ் பாக்குறோம்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க நாலு பேர் பாக்குறதுக்கு நன்றி கைஸ் லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ இந்த மேட்சையும் போட்டான் நீங்க பாருங்க ப்ரோ 2 மேட்ச் ப்ரோ அட்லீஸ்ட் 2 மேட்சா ஜெயிக்க வராங்க ஒரு ஃபார்மேஷன் பார்க்கலாம் Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of PS praise and energy. 1 This ப்ரோ certainly matters. ஸ்பேஸா அபு ப்ரோ நானே இவரோட லைவ் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு இவரை Boisterous. It is a போத்தானு போல perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ஐயோ என்ஜாய் பண்ணுறேன் And we're ப்ரோ தட்டி underway. விடுங்க ப்ரோ ஏன் ப்ரோ சண்டை போட்டுக்கிட்டு கைஸ் அதை தான் நானும் சொல்றேன் Franco Baresi in this line of சண்டை போட்டா space, வேஸ்ட் ப்ரோ Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? நானும் சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க நம்ம பிள்ளைய போட்டி வந்துச்சுன்னா Such வேஸ்ட் a system.
because of his reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside trap. Aubameyang. Oh, good take in a good area. Oh, we expected better, and so did he. No way through, so back it comes. Now the ball in. Messi. This is the time you need that pace. And it's Messi. Ronaldinho. Ronaldinho powering forward here. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Roberto Carlos. And he's being shifted off it. Griezmann. Gamba Osaka do have a chance to counter here. Griezmann. Terrific. அட போடா எப்படியும் போடுறானுங்கடா. And it's Gamba Osaka who go in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Gamba Osaka are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. லாக்டா டேய் போடலாக்டா. ப்ரோ அதான் ப்ரோ போட்டானுங்க ப்ரோ. Significant moments, and it's come Ano nga yun? than perhaps we anticipated. Oh, easy pickings there. And here's Drogba. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ஐயோ என்னடா இப்படி. Decent chance! ப்ரோ போங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. திரும்பி இந்த ஃபார்மேஷன் முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. Quite incredible spell. நான் சொல்றேன்ல ஏதோ நடக்குது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. A mere formality, nigh on a certainty. Forward வைக்க He is மாட்டான். truly in the zone. Oh, that's excellent composure. That could spell trouble. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க. Michael breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. They've got to make this nice and quick. Aims beyond the defence. Oh, that's fabulous. He has a look up. ஓப்பா. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ 7 டிஃபென்ஸ் வரானுங்க ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ நமக்கு பிடிக்கல. Apologetically persistent. It's almost personal. இந்த ஊருங்க பாருங்க ப்ரோ லிலியட் வராமனா ஓடவே மாட்டறான். ஒரு டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடா. He's picked his way through. No, he's overshot the green. And it's been given away. Chooses to go back. Griezmann. Aubameyang. Ronaldinho. Now, what about a counter-attack? Belletti. Pedri. That's a good... Griezmann! They've got to be quick to recover this. தெரியுதா ப்ரோ லாக். Lizarazu got a long way forward to join the attack. ஐயோ மண்டேலவே பாஸ் போறான்டா. Nicely weighted ball. Baresi makes the interception. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just... Can he finish? That's just playing it safe and simple. மெஸ்ஸி அங்க ஓட்டான் ப்ரோ கொஞ்சம் வந்துதான் நல்லா இருக்கும். No way through. Well, he's felt that, hasn't he? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's searching through. Euphoria. பால் எடுக்க முடியல ப்ரோ. பால் லிட்டரலா எடுக்க முடியல. And they
2. Gamba Osaka find a position. ஆள் எடுக்க முடியல, அவ்வளவுதான், அவனுக்கு போட்டானுங்க கிட்ட. Oh, that's wonderful alertness. Vieira. Iniesta. Rummenigge. And the counter is on. Ball looks a good one. And this is Messi. இங்க பாருங்க ப்ரோ, லாக் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் உண்டு bro நமக்கு. Now it's Aubameyang. Oh, good read. And that is going to be the final action of the first half. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. Oh, who would have thought it? A huge chasm between the two teams Bro. already. And it might Bro, தம்பி இடிக்க போகுது bro. be in this second half. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? Substitution on the field. Number 97. Aubameyang. That gets things going for the second half. Griezmann. So, 45 minutes to turn it round. Batistuta. Number 6. It's a decent chance to counter attack. கால்ல ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விட்ட மாதிரி அவன் பால் போட்டு. Leicester cuts it out. Looks to the other side. That's a great ball cross field. Tries to pass it through. Can he get on the end of this? Iniesta. வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டான். Iniesta really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And this is Roberto Carlos. ப்ரோ பைசைக்கிள்லாம் போடுறான் ப்ரோ. டிஃபெண்ட்ல பைசைக்கிளிங் பாத்துறீங்களா கை? Possession which carried just about no threat at all. Oh, well played. Neymar. And it's Belletti. That has been cut short. And he has slightly undercooked that one. Gamba Osaka clearly should have gone for the... Oh, Well, the whistle's gone. Yeah, What's he man. given? So a big... ஜோன்ஸ் ஐயா என்னது இது 0-3. அதான் இது கொடுக்க வேண்டியது ப்ரோ. Going into that little black book. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Dealing with the pressure. And that's one back. Not much ப்ரோ more. நோ மோர் டைலாக்ஸ்னா நமக்கு தெரிஞ்சவனா இருந்தா டைலாக்லாம் சொல்லாம இருக்காராம் ப்ரோ. தெரியாதவனுக்கு என்னத்துக்கு ப்ரோ நம்ம இது பண்ணணும்? சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது ப்ரோ. உங்க ஃப்ரெண்டா அவன் நம்ம கூட எதுவும் நம்ம காசு தரானா? இல்ல இல்ல ஆப்பனண்டா இருந்தா எவனா இருந்தா ப்ரோ. No luck with that. Dink நம்ம over the தெரிஞ்சவனா இருந்தா சரி ஓகே. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. top. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage in Yeah. counter-attack. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Ronaldinho. Oh, he had to make that, and he did make it. Probing pass. Oh, that's a key interception. Knocks it into space. வாட்டர் ஸ்டார்னுக்குலாம் ஜிஜி சொல்லிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆவாங்க. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And that means just one thing, match ball. Well, he's made this game all about him. He's gone for goal! இப்படி பிடிக்கிறாங்க. And he's done very well to deal with it. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Batistuta, and that is expertly dealt with. Good running, strong and purposeful. He's tried one! நான் போட்டேன் அப்படி லாக்லயே சாவடிச்சிட்டானுங்க பாதி. ஏதோ A message to Player, the அங்க பாருங்க லாக பாருங்க. better to try and get him behind that defense than try that over and over. Now it's Messi. Rummenigge pops him off it and wins. Oh, that is asking for trouble. That's a cute ball. Belletti. Pedri. Lovely passing, lovely movement as well.
Just about up to 75 minutes. Roberto Carlos. Iniesta. Engages and forces him off the ball. Baresi spots it and intercepts. Batistuta. Ronaldinho. And there's his chance to lead the counter. Roberto Carlos. Good purposeful running this. டேய் அவனை என்னடா பாலை வாங்குறதுதான் பிரச்சனை இல்லை, எப்படா உனக்கு இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் நல்லா பண்றான்? ஒரு வித்தியை மட்டும் சொல்லிக்கிறீங்கடா. Kimmich. And it's Van Dijk. Lizarazu is one whose deliveries we all know about. Neymar. Stood up well to him there. Iniesta. This is promising. Neymar. ஆட்டோமேட்டிக்காவே டிஃபரன்ஸ். பாருங்க, நான் தானே ஃபர்ஸ்ட் பால் எடுத்தேன். And he's managed to get chance. நான் தானே ஃபர்ஸ்ட் பால் எடுத்தேன், ஆனா அவன் தான் எடுத்தான். Do you see that? I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Looking for options for movement. பின்னாடி ஓட்டான்டா. So what can they make of this? Lizarazu. அவ்வளோதான், அதை மாற்றி விட வேண்டியதான். Van Dijk. Two added minutes has been indicated. Confirmation. ப்ரோ தலைவா வாங்க தலைவா. Stoppage time. Ronaldinho. And this is Iniesta. Rummenigge. And he was alert to it. தலைவா என்ன சொல்ல தலைவா? Added time is up. And there goes the whistle. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble. நன்றி ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? நீங்க உங்க பசங்களாம் எல்லாரும் இங்க வந்தாங்க ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அவ்வளோதான், இந்த இதை மாத்திட்டு இதை வச்சுக்க வேண்டியதான். 3 மேட்சுக்கு ஒரு தாட்டி மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் guys. Felix bro, the great Grigal man. போங்கடா டே. இருக்கட்டும் ஐயா, ஏதோ என்னால முடிஞ்சு. ப்ரோ நன்றி சத்தியம், ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தப்பா இருக்குண்ணா, கொடூரமா இருக்கானுங்க ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன். மண்டபாய் தட்டி விடுங்க மண்டபாய், இது ஏன் பாய் விடுங்க மண்டபாய்.
ஒரு மேட்ரு ஏன் பாய் ரெண்டு பேரும் ப்ரோ நான் லாஸ்டா ஒன்னு சொல்றேன் நீ தலைவா ஏன் தலைவா ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ காலைல நேத்து விளாண்டு பார்த்தேன் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு மொபைல்ல கோப்ளே போட்டேன் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ என்னது ப்ரோ So bring it on. Hike இவன் expectations. ஏதோ அரபுக்காரன் ப்ரோ அரபு ஸ்டைலி To kick off. The excitement இருக்கான் already. ஏதாவது பண்ணுவான் ப்ரோ அவன் இஷ்டத்துக்கு அவனுங்க ஸ்டார்ட் என்ன கனெக்ட் பண்ணி விடுவானுங்க ப்ரோ இருக்கானுங்க போனாமே ப்ரோ Everyone involved is absolutely up. வண்டவாயிட்டும் இப்போ So off we go then. Alessandro Costa Curta. He doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power, and the physical stuff. He never has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, quality clearly. போடுறா கரெக்டா Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Vinicius Junior. Now it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. He's being urged to shoot. Chance here to counter. Messi. Neither of the teams has yet taken the initiative. Thuram makes the interception. Well, facing up to his adversary, this is a formidable match. And that has been clubbed away. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Vinicius Junior. The most accurate pass. Conte. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Zielinski unable to make it happen for all his good intentions. Neymar, Hullet, and Hullet! பாடி நான் சொன்னேன்ல ப்ரோ மூணு மேட்சுக்கு 2 மேட்ச் ஒரே மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு ப்ரோ ரொனால்டோ Take the lead. And a trademark move. ப்ரோ ரொனால்டோக்கு பிக் டைம் ஆர் எபிக் ஆயிடு வருமா வரும் ப்ரோ ஆக்சுவலா கொனாமி என்கிட்ட பேசினாங்க ப்ரோ போன வாரம் போல To a sucker punch, and they're dazed. அதோட சொல்லிட்டு தான் இருந்தானுங்க பிக் டைம் வரும்னு Paris Saint-Germain வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ taken the கண்டிப்பாக lead. அவங்க நல்ல மனசு Well, நல்லது this should நடக்கும் allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. The ball's gone astray. Can he get on the end? ஐயோ போச்சுடா எவ்வளவு தாண்டா நான் தடுக்கிறது தடுக்கிறானுங்க போறானுங்க நான் ஒன்றும் பண்ண முடியலடா Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by... Tries a shot! மே Oh, Paris! நீலாம் படிச்ச ஸ்கூலில் நான் ஹெட்மாஸ்டர் புரிஞ்சா Back. டிவிஷன் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறீங்க டிவிஷன் தெரியலையே என்ன Gorgeous. That is simply தலைவா tremendous. ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் பிரபு To get across அவரெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிருப்பார் அவரும் ஹேக்கர் perfection. இந்த லேக பாருங்க Man take the lead. இப்படிலாம் இருந்தா எப்படி ப்ரோ And here's Cruyff. Pirlo. Midway through the Yes, first number. period, and it's looking quite a game here. Vinicius Junior. Well, he's done very well to take that back.
Picked out brilliantly. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Well, it looked promising for a moment, but it came to அவனுக்கு அடுத்த மூவ் எங்க பண்ணுவோன்னு தெரியல. And here's Cruyff. Oh, that's a very decent ப்ரோ ப்ரோ காஸ்ட் கூத்தா வச்சு கோல் அடிக்கிறான் ப்ரோ. ட்ரிபிள் பண்ணி என் டிஃபென்ஸ் என்ன பண்றானுங்க இப்படி இப்படி இப்படின்னு. in a matter of moments. அதுதான் நான் சொல்றேன். அதுதான் ஒன்றும் பண்ண முடியல. புரியுதா உங்களுக்கு? ப்ரோ ஏதோ பண்ணிட்டு ப்ரோ என்ன ப்ரோ நெட்டு பிரச்சனையா எனக்கு பிரச்சனையா என்னன்னே தெரியாம ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ரோட்ரி ஆங்கர் மேல போட்டு சிபி போட்டு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். The certainty of finish. ப்ரோ நான் சொல்றேன்ல இவனுங்க அதான் பண்ணிட்டு இருக்கானு. So all square and foul கிடையாது இதெல்லாம். Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback. நான் கொடுத்தா ஃபவுலாடா. For me, now they can go one better possibly. கஷ்டப்பட்டு அந்த அடிச்ச பிளிட்ஸ்லாம் என்ன எங்க போகுதுன்னு that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And the counter attack could be on for Paris Saint-Germain. ப்ரோ நான் பாஸ் பண்ணி 5 நிமிஷம் ஆகுது. Jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Pass is short and sharp. He's picked his way through. Referee's had a good look and given a corner. அதுல மூவ் பண்ணதாங்க கண்டுபிடிப்பாப்பா. Size really matters and it's time to make it matter now. ஓமா அங்க பாருங்க ப்ரோ அங்க ஓடிட்டு இருக்கான். That is lovely. He has found the way through. Shot surely. Rummenigge. Ambitious ball here. என்னடா இப்படி வளைச்சு போறேன் பாஸ் ஆனா இப்படி போகுது என்னன்னே தெரியலையே. பாஸ் ஒரு சைடு போட்டா இவன் வச்சு. Deep into stoppage time. Cruyff, he's found a way through, and the finish! Big moment, massive goal! That really is quite fabulous, all his own doing. Yeah. And the whistle goes for half-time. The midway point of the game. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely... நான் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல. Sur la rotation des bus autour du stade sur l'écran géant. ஆட்ரி வச்சு டிஃபென்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு தெரியாதா ப்ரோ. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, he had to make that, and he did make it. இதா வந்து Here's a man adored by many, even deified by some. Pirlo. That's good pressing, squeezing the play. Pirlo really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. That's a little off target. Neymar. Cantona. No question that's... இங்க பாருங்க சர்க்கிளா போறான். And he is going into that little black book. Vinicius Junior was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Oh, that's a key interception. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. அந்த இடத்துல They just simply want to engage the counter-attack. A lot of space here, a real opportunity. Oh, that's well spotted. Oh. Paris Saint-Germain really looking to get back into this at the start of the second half. Nice sequence of passes this. That's an excellent interception. Lovely pass, but can he get there? So we've reached the hour mark. Rummenigge, someone who can always claim to be Hi bro, வாங்க bro. the most immaculate finisher.
நான் இங்க தாண்டா போடுறது, பால் எல்லா இடத்துலயும் தான் எப்படா போடுறது? சரிடா. ஐயா இது அசிஸ்டா? ஸோ இது ஏன்டா மாத்தி ப்ரோ? இது ஒரு டென்ஷன் ப்ரோ. அன்அசிஸ்டா வச்சா ஏன் ப்ரோ அசிஸ்ட் அந்த உட்காருது? மாத்தி வச்சிருப்பாரு போல இருக்கு, என்னன்னு தெரியலையே ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ, ஸ்டீமே என் பண்ண போறேன் ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ மண்டபாய் கூட ஆடலையா நீங்க ப்ரோ? அடுத்து போய் இப்போ எடிட்டிங் வேற இருக்கு ப்ரோ. பைஜு ப்ரோ என்ன இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வரீங்க, என்ன கதை? Changement. Time then for the first substitution of the game. Cruyff really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Cantona. That's good play from him. Rummenigge. Donatoni. It's a good spell of possession, this. Maldini deals with that comfortably. Bullet. Cantona looking to be a menace in the final third. Now, can they get him away? Is having a shot! Well, he got rid because he was under pressure. And it's Messi. Plays a sharp little ball here. He's shifting through the gears here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Lovely pass, but can he get there? Chance! He scores! சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே. There's the goal they've been looking for. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Oh, shooting chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And the lead is extended still further. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. He's got 4. That is remarkable. ஜோன்ஸ் ஐயா ரொம்ப நேரம் கேட்குறேன் ஐயா, ஒரு வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க 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 ஸ்ரீநாத், வாங்க ப்ரோ. Now some movement on the bench. மன நிம்மதியா இருக்க ப்ரோ, ஜெயிச்சா கூட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். It's starting to look like a done deal. பாருங்க ப்ரோ என் ஆளு. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. மேட்ச் ஜாலியா விளாடணும் ப்ரோ. But that won't be the last. போட்டுக்கிட்டு தடுக்கவே மாட்டான்டா பா. Neymar. தடுக்கவே மாட்டானு ப்ரோ. Could go all the way here. It's Rui Costa. And here's Mbappe. Nicely spread. என்னமோ பண்றான் ப்ரோ, எடுத்து குடுக்குறானா இத பாருங்க. And he is slightly tries from distance. யாள பாருங்க ப்ரோ, இத தடுக்க மாட்டான். Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Mbappe. Oh, well played, well sorted out. Now it's Mbappe. Mbappe.
There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ஓகே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ And here's Ibrahimovic. ப்ரோ எல்லா மேட்சும் எனக்கு மட்டும் என்ன ப்ரோ இவ்வளோ லாகா ப்ரோ நடவே இல்லை ப்ரோ To aim at here. Shapes to shoot. Keeper's got his work done. இந்த சீசன் ரொம்ப ப்ரோ கொடூரமா இருக்கு இதோ தேர்ட் டிவிஷனு ரொம்ப கொடூரமா இருக்கானுங்க ப்ரோ Ibrahimovic. Smashing save, really good save that. ஜிஜி நம்ம எதுவுமே சொல்ல தேவையில்ல ப்ரோ அவனுங்க அவன் ஏதோ Saint-Germain. துபாய் எழுத்து வச்சுட்டு வரான் On the ball. They வெறும் கேவலமான 4 காடை வச்சு என்ன அடிச்சுட்டு போறான்னா அது nothing. இந்த அளவுக்கு கேம் இருக்குன்றத பார்த்து Jim. Well, look, it was அப்புறம் ஜாபிக்கு ஃபார்மேஷன் சொல்லுங்க players didn't turn up உள்ள for the லங்ஸ் first half, and then it all ஜாபிக்கு அப்புறம் வந்து வருங்க கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஜெயிச்சதெல்லாம் வீணா போயிடுச்சு வெறும் 3 டவர் தான் ப்ரோ பாய் கௌதம் ப்ரோ இருக்கீங்களா கௌதம் ப்ரோ ரொம்ப அடிச்சு உடச்சிட்டானு கௌதம் ப்ரோ முடியல என்னால அதனால எனக்கு உண்மையாக ரூம் மேட்ச் விளையாடவே தோணல சரி நீங்க இவ்வளோ இது பண்றனால தான் வாங்க கௌதம் ப்ரோ இருக்கீங்களா இட்ஸ் ஓகே சரி சரி தேவ் ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ இல்லை ப்ரோ அநியாயத்துக்கு ரொம்ப கொடூரமா போடுறானுங்க நம்மளால ப்ரோ ஜாபிஃபா இந்த ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ சாரி ப்ரோ அடிச்சு உடச்சிட்டாய் நான் மனசு இன்னும் திருந்தல ப்ரோ இன்னும் அதை விட்டு வெளியிலே வரல நான் இருங்க ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ப்ரோ சாபி ப்ரோ நான் குத்து மதிப்பா தான் சொல்லுவேன் சரியா நான் அதை வந்து அக்யூரேட்டா சொல்ல மாட்டேன் ஐயா புலிட்டு ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ நீங்க டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா இங்க பாருங்க நான் ஒன்றும் இல்லை நான் அந்த ஃபார்மேஷனை சொல்லிடுறேன் இங்க யார் வைக்கணும் இங்க பாருங்க 2 டிஃபெண்டர் வச்சிருங்க சரியா பில்டப்லாம் போவீங்க டெஸ்ட்ராயரே போயிருங்க கேண்டனா பிபி தலைவா மறந்துட்டேன் தலைவா சாரி தலைவா நான் இப்போ இருங்க இப்போ மாத்தி விட்றேன் இருங்க வைத்து ப்ரோ அதை அப்படியே அமுச்சு விடுங்களேன் அதுதான் இப்போ இவனுக்கு வீக்கெண்ட் கொண்டு தான் சரியா ஒன்றும் இல்லை இவனுக்கு வீக்கெண்ட் தான் இப்போ இந்த டிஃபெண்டர் வச்சிருக்கோம் ப்ரோ அதே மாதிரி இந்த 4 இது வந்து டிஃபெண்டராகவே இருக்கணும் சரியா 4 இது வந்து டிஃபெண்டராகவே இருக்கணும் ஏன் முன்னாடியே வரக்கூடாது இவன் வந்து ஆர்கிஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இவன் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கான்டே வேணும்னா சொல்லுங்க கான்டே வச்சிருங்க பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இங்க ஆனா இங்க ஆர்கிடெக்சர் தான் கன்ஃபார்மா இருப்போம் ஒன்று இந்த பெட்ரி இந்த இனியஸ்டா இந்த பிர்லோ இவனுங்க மாதிரி மொரட்டா இருக்கணும் சரியா ஓகே ப்ரோ அவனை போட்டுருங்க யாரோ ஒருத்தன் அவனை போட்டுருங்க ரெண்டுமே ஆமா அது இல்லாம ஒரு ஹோல் பிளேயர் இருக்கிறா ப்ரோ ஹோல் பிளேயர் கன்ஃபார்மா தேவை ப்ரோ ஒரு ஹோல் பிளேயர் இல்லாம விளையாடாதீங்க ஹோல் பிளேயர் வந்து நீங்க எங்க வேணா வச்சுக்கோங்க இங்கேயோ இங்கிட்டோ எங்கிட்ட வேணா வச்சுக்கோங்க சரியானா ஒரு ஹோல் பிளேயர்
சரியா? அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். அதே மாதிரி கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் டீமுக்கு கண்டிப்பா முக்கியம். கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் அதை ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஹோல் பிளேயரு அப்படி இல்லைன்னா டீப் பிளே ஃபார்வர்ட் ரெண்டுல எதுனாவது ஒன்று அதை வச்சிருங்க. அது இல்லாம வச்சுட்டீங்களா? வச்சுட்டீங்கன்னா 2 ஃபார்வர்டு. ஃபார்வர்டு வந்து நீங்க ஃபாக்ஸ் இன் பாக்ஸ் இல்ல வந்து கோல் பவுச்சர். என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் கோல் பவுச்சர் 2 வச்சிருங்க. இல்ல ஒரு ஃபாக்ஸ் இன் பாக்ஸ் ஒரு கோல் பவுச்சர் அப்படி வச்சுக்கோங்க. இவ்வளவுதான் ப்ரோ. 5 டிஃபென்ஸ் 5 ஃபார்வர்டு. அப்படி உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் அடி வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த பிர்லோ இருக்க இடத்துல இன்னும் நல்ல டிஃபென்ஸை போட்டுருங்க. சரியா? கட்டுசோ அந்த மாதிரி ஒரு தாயில இறக்கி விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான் வேலை முடியும். இவ்வளவுதான் ப்ரோ குயிக் என்கவுண்டர். இவ்வளவுதான்டா கம்ப்யூட்டரு. கௌதம் ப்ரோ அப்பா ஏன் ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ வந்தா இருங்க ட்ரை பண்றேன். ஓகே மறந்தே போயிட்டேன் பைச்சு ப்ரோ. ஐயோ அதுல என்ன பேர் வச்சிருக்காருன்னு தெரியலையே. இங்க என்ன ஒன்று அதெல்லாம் வச்சிருப்பாரு. பைச்சு ப்ரோ அந்த இதை மட்டும் போன் எடுக்க மாட்டாரு ப்ரோ. அங்க பாருங்க. ஹலோ ப்ரோ வாங்க வாங்க விளையாடலாம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வாங்க. சாரி ப்ரோ கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. உண்மையாவே எனக்கு விளையாடுற மூடே இல்லை. உங்களுக்காக தான் நான் வரேன். எனக்கு என்னை போட்டு அடிச்சு செஞ்சுட்டானு ப்ரோ. என்ன என்னன்னே தெரில. ரொம்ப போட்டு கொளுத்துறானு. இருங்க ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. என்னது டியர்ண்ட் கேப் டெஸ்ட்ராயரா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? அப்புறம் அவர் போயிட்டாரு. நானே யார ப்ரோ? ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? ஜான்டியோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? புரியல. செல்ஃபி ஆனா இதுல வச்சு பார்க்க நல்லா இருக்கு ப்ரோ. செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு செல்ஃபி. மக ப்ரோ வந்துட்டாரு. கௌதம் ப்ரோவும் ஜோன்ஸ் ப்ரோவும் அடிச்சு ஆடா போங்க ப்ரோ. அப்பெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. சார்ஜ் போட்டேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ அது கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. என்னடா இவ்வளோ வாட்டி கூப்பிட்றானே வரலன்னுலாம் நினச்சிக்காதீங்க. கௌதம் ப்ரோ தப்பா எதுவும் எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ. உண்மையாவே டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. விளையாடுற மைண்ட் செட்டே வரமாட்டேனுது. ரொம்ப கடுப்பாகிறானுங்க. ரொம்ப ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ரொம்ப இதான். கைஸ் பாக்குறோம்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டீங்களா கைஸ்? 24ல இருந்து 23 லைக் ஆயிடுச்சு. யாரும் அன்லைக் பண்ணி விட்டீங்க ப்ரோ. 2 டெஸ்டாயர் 2 பேரும். ஆமா டெஸ்டாயர் போட்டுருங்க. டெஸ்டாயர் தான் பின்னாடியே நிற்பானுங்க. பில்டப் தாயில வந்து திடீர்னு முன்னாடி வருவான். 2 டெஸ்டாயரே போட்டுருங்க. ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னா வேற வேற சொல்லுங்க ப்ரோ. வேற எதனா ஃபார்மேஷன் வைப்போம். கௌதம் நான் எதுவும் நினைக்கல. சரி சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ. கோச்சுக்காதீங்க. அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷனா இருக்காரு. சாரி ப்ரோ. 25 லைக்ஸ் அப்படியா? சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ. கோவத்துல ஏன் ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ நான் சத்தியம் பண்ணீங்க ப்ரோ. நம்மக்குள்ள நான் இப்பயே சொல்றேன் ப்ரோ. உங்க கூட தோக்குறதோ ஜெயிக்கிறதோலாம் எனக்கு பெரிய இது கிடையாது. உங்க கூட விளையாடணும் ஆசையா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. மத்தபடி நான் தோக்குறது ஜெயிக்கிறதெல்லாம் நம்ம கூட பார்க்கவே மாட்டேன். உண்மையா நீ ஜெயிச்சாலும் சரி நான் ஜெயிச்சாலும் சரி எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது. ரொம்ப ரிவெஞ்ச் வச்சுட்டு வருவானுங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? அவனுங்களை தான் நமக்கு கடுப்பாகும். டெஸ்டாயர் தான் ப்ரோ முன்னாடி போவான். இல்ல பாய் டெஸ்டாயர் வந்து பின்னாடி தான் வருவான். பைச்சு ப்ரோ டெஸ்டாயர் எப்போதுமே பின்னாடி தான் நிற்பான். பில்டப் தான் முன்னாடி போவான். பில்டப்புக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? அவன் வந்து ஓரளவு டிஃபென்ஸை பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு தான். அப்படி இல்லை அதையும் நான் சொல்றேன். அப்படி கிடையாது. ஆனா ஆக்சுவல் டெஸ்டாயர் ரோல் வந்து முன்னாடி வர்றது கிடையாது. அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பைச்சு ப்ரோ. நம்ம வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். 2 பில்டப் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சரியா? லெட்ஸ் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. இல்ல இல்ல நான் நான் இப்போதான். இல்ல ப்ரோ நான் எப்போதான் ப்ரோ. ஐயோ புரியல. எப்போதான் அப்படின்னா புரியல. என்னது ப்ரோ? தட்ஸ் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. தெரியல எதுன்னு சொல்றாருன்னு. மௌமர் ஏதோ கமெண்ட் பண்ணிருக்குல்ல என்னன்னு தெரியல. போடு அபு ப்ரோ டைலாக் ஆரம்பிச்சு.
என்ன நீங்க இல்லாம நான் நான் இல்லைன்னு ஒரு வெடியை போடுவாரு பாரு. அது 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 ப்ரோ அது ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாதா ப்ரோ? பைஜு ப்ரோ நான் கண்டிப்பா கன்ஃபார்மா ட்ரை பண்ணுவேன் பைஜு ப்ரோ. நாளைக்கு டிவிஷன் மேட்ச்ல பிடிச்சு விட்டுருவோம். ஆளு மாட்ட விடுமாதான் முகம் ப்ரோக்காக. So welcome to this evening here. A clear All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator Peter Drury and providing his unique expert analysis. Here's Jim Beck. Thanks Peter, it's a pleasure and a privilege for me to be here. ஜோன்ஸ் இல்லாம தான் நாங்க. அப்பலாம் இல்ல தலைவா, நீங்க இல்லாம தான் நான் கிடையாது. நான் இல்லாம நீங்க இருக்கீங்க. இவ்வளவு பேர் பார்க்கலன்னா நான் ஒரு ஆளே கிடையாது கைஸ். அதான் உண்மை. பண்டப்பா ஏன்னா அடிக்கடி ரெகுலரா போடுவார் ப்ரோ. அவர் கேட்டாலே போயிடுவாரு. எனக்கு இந்த டிவிஷனை மட்டும் புஷ் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் போதும் அப்படின்றதுக்காக தான். இல்லைன்னா நானே வந்துருக்கேன் கோச்சுக்காக. ஓ அதே எனக்கே மனசு கஷ்டமா இருக்கு. லிட்ஸ் அடிங்க ஜோன்ஸ் ஐயா. அடிக்கிறேன் ப்ரோ, அடிக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு தரமான பிட்ச் ஆனா சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. அங்க இவன் மெச்சிட்டா இருக்கு ப்ரோ. நீங்க சண்டே வாங்க ப்ரோ. சண்டே நம்ம கோப்ளே பண்ணணும். நம்ம பாய்ஸ் தான் இருக்காங்க, கோப்ளே போட்டுருவோம். இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க. சண்டே பைச்சு ப்ரோ இருக்காரு, நான் இருக்கேன், எல்லாம் இருக்கோம். மண்டபாய் அனைவரும் இருக்கும். சண்டே வந்தீங்கன்னா கோப்ளே போடலாம். Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. That's good running with the ball. Looking for options for movement. And he's lost his man here. Look at the space here. ஜோன்ஸ் ப்ரோ பேசாம இன்னொரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க தலைவா. நானா மியூசிக் போட்டேன்னா என்ன தலைவா? கேவலமா ப்ரோ, கேவலமா இருக்கு மாமா ப்ரோ. நீங்க தம்ப்நெயில பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல யாருமே. அதான் ப்ரோ தம்ப்நெயில் சூப்பரா ரெடி பண்ணிருந்தாரு. செவன் டேஸ்க்கு முன்னாடி சென்ட் பண்ணேன். என்ன ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, உண்மையா பயிற்சி ப்ரோ. எனக்கு சுத்தமா சரியான ஞாபகமே இல்லை. ஞாபகமே இல்லை ப்ரோ, லிட்டரலா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஞாபகம் இல்லை நீங்க சொல்லி நான் வைக்காமல. That's the keeper's ball. And they're not going to make any further progress now. Rummenigge chasing after it, engages and forces him off the ball. லிட்டரலா சமன் மாமா ப்ரோ சொன்ன மாதிரியே ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. நைட் மெசேஜ் பண்ணாரு ப்ரோ, இது ஓகேயா ப்ரோ? That's great positioning, so good from him. Great ball if he can get there. That is good. Super running. நான் சொல்றேன் ப்ரோ, இந்த இப்படி கை கட்டற மாதிரி ப்ரோ அப்படின்னு. அதே மாதிரி மேன்செஸ்டருக்கு ரெடி பண்ணிட்டாரு. ஆமா ப்ரோ. ஆனா போட்டோ அனுப்பிட்டேன். அந்த போட்டோ தான். அந்த போட்டோ நல்லா இருந்துச்சு முகமது ப்ரோ. ஆனா அது இதுல இருக்கறனால சரியா இல்ல. Ronaldinho looking to be a menace in the final third. Rooney. That's gone all the way through to the keeper. ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. அண்டர் சம்டைம் ரெடி பண்ணி ஏஆர் ரஹ்மானே என் பாட்டை ரசிக்கிற ஒரே ஆள் நீங்க தான் பை. If they get it to the standard we know they can, but what's key is the number of bowlers in the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep இன்னும் நல்லா இது பண்ணா விளையாடுவாரு ப்ரோ. நல்லா விளையாடுறாரு. Ronaldinho goes steaming forward. Oh, good spread. And this is Cruyff. And he shoots. He's done very well. நன்றி ப்ரோ. உண்மையா சூப்பரா இருந்துச்சு. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பார்த்தோட்டே சில்லறை தவற விட்டு ஆஹா பால் தான் அடிக்குது. Madrid have the chance to go the other way. The ball is loose. Oh my God. And the chase is on. And that is a little undercooked. It's come to nothing. De Jong
New Mexico have really been terrific at snuffing out the threat என்னடா for something ஆள் different. அப்படியே விடுறீங்க. Azar plays the game a step ahead of almost anyone. Knocks it into space. Tries a shot. ஐயோ செலிப்ரேஷன் தான் வேணும். சாரி ப்ரோ சாரி. Goal. அவ ப்ரோ நேற்று ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஒரு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணார். அதில் கொஞ்சம் சப்பியா கையிலோடு இல்லை ப்ரோ. அது அது ஃபோட்டோக்கு அப்படி தெரியுது ப்ரோ, மற்றபடிலாம் வேறு எதுவும் இல்லை. The skill and the confidence was just brilliant, and he showed ஃபோட்டோக்கு அப்படி a தெரியுது. quick head நீங்கள் நினைக்கிற and மாதிரி even quicker feet. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's going to be disappointed with that. Now it's Girassi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Girassi. 5 minutes till the break. Defending was strong and firm. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. என் தலைவனுக்கு கொடுக்காதா ரெண்டு He knew கொஞ்சம் what was coming. That's a yellow card. வரேன். காதலா நம்மளால லவ் பண்ணா என்னத்த ப்ரோ, Vieira. நம்ம லவ் பண்ணி The only breakthrough there நாசமா came பண்ணதான் late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Now it's Cruyff. பெண்ணே Into overtime. என்ன ப்ரோ இப்போ 3 ரீலீஸ் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன? And that's been intercepted. That was ஏன் ப்ரோ 3 ரீலீஸ்? தலைவா வாங்க தலைவா, பிக் ஃபேன் தலைவா. பிளிட் ஸ்பீஸ் ப்ரோ அப்ரூவ் ஆகிட்டு சொல்கிறேன். பிசி ப்ரோ கடைசியாக தான் நம்ம லைவ் வரீங்க ப்ரோ. வரப்ப போவோம் தாய்டி சும்மா போட்டிருக்கான், உனக்கு ஒரு ஹாயா போட்டு வரோம் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராரு. லைவுக்கெல்லாம் முதலே வரதில்லை. no wonder they've got their tails up at half time. உங்களால Leading 1-0 at லவ் பண்ணவங்கள நிறையா, உங்களை லவ் பண்ணவங்க நிறையா பெண்களா? ஏன் ப்ரோ காதல் இல்லையா? காதையா? whistle goes. காதைனா And we start the second half. ஓகே ஓகே பரவாயில்ல பரவாயில்ல, நீங்க ஆபீஸ் முடிச்சுட்டு வாங்க. Goal. நான் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சேன். Terrific. ஓய் That's another Asra. chance. It's there. They are right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. And he's only too grateful to capitalize on the அதான் keeper's பால் கண்ட்ரோல் இல்லை ப்ரோ, misfortune. பாவம் ப்ரோ. It still had to be finished, Come on, so lad. well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. ஆனால் பரவாயில்ல, வேண்டிக்கு இவ்வளோ நல்லா பண்ணுறோம். Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just Oi. as the manager would have seen it. And Mbappe! And he was there to get a vital touch. really anticipated that well, didn't he? There's the header. And oh, he's got that completely wrong. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. ஸ்டோரி ஓகே 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 ப்ரோ. Ronaldinho stood his ground strongly. ஏய் ஏன்டா அதை போடுறீங்க? Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Rooney. நான் ஃபவுலே தர மாட்டாங்க. டி Now it's Mbappe. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And he's away. It's Pirlo. அட பாவமே எப்பட்றா? Denied by an பிப்ரவரி ஜோன் ஜப்பான் ஐயோ. That's அது 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 மட்டும் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கைஸ். than that. சத்தியமா மாசா இருக்கும். பிப்ரவரி 4 நீங்க வேற ப்ரோ. நான் லைவ்லாம் வந்துறேன் ப்ரோ கரெக்ட்டா. Well, he certainly நான் லைவ்லாம் wasn't வந்துறேன் ப்ரோ willing to take கரெக்ட்டா. any risks.
Madrid are... Oh no, this does not look good. And he's managed to get free. And he's made sure that's not getting through. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. 60 minutes played. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's going in strongly. Van Dijk is the guilty party there. அதெல்லாம் Just a talking to, I think. Yes, it is. அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ப்ரோ. Yeah, வேற they ப்ரோ. feign to shoot and just play it into the box. தலையை வச்சு ப்ரோ, தலையை தான் நல்லா இது பண்ணு. உள்ளுச்சுன்னா மாசு ப்ரோ. உருவாது தெரியும். அந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு உருவாது. கிக் பவர் 99 வேணும் ப்ரோ, அப்பதான் ஃப்ளோராங்கலாம் 99 கிக் பவர். Goalkeeping at its very best. இப்போ பிர்லோ வந்து அந்த அளவுக்கு கிக் பவர் இல்லை ப்ரோ, கிக் பவர் நல்லா இருக்கும். Over towards the opposite flank. Hazard going face to face with his great rival. Distributed tidily. Neither of these. நீங்கலாம் அவுட்டிங் தான் நினைக்கிறேன். Well, the defense just about came out on top, but they were certainly tested. Maldini calmly anticipates. And it's Alexander-Arnold. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Ball driven towards the far post. Oh, good-looking ball. It's a pretty loose pass. ஆஹா நைஸ்டா. சே, இந்த இடத்துல நான் கவனிக்கல ப்ரோ. Camavinga. That looks chance. Probing pass. Well played. That could be danger here. And this is Cruyff. He has found a way through. Oh, that is asking for trouble. அது எப்படி ப்ரோ தெரியுமாலே? That pass has been well intercepted. ரொம்ப நிதானமா விளையாடுறாங்க. நம்மள நிதானம் தான் கிடையாது. And it's Camavinga. Now who's going to be first to this? Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. இந்த கொடுமையே. He'll fancy himself from here. And it's no surprise to see who's taking responsibility here. And that's caused a worry or two. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. அபுபோகின ப்ரோ, அபு ஊருக்கு போயிருந்து ரொம்ப மாட்டார் ப்ரோ. இப்பலாம் பேச மாட்டார் ப்ரோ. Plays it forward. Tries to play it through. Cruyff. He's in a good position here. Hazard. Madrid are looking to break at pace. Still anyone's game this. One moment can decide it. ஓய், The fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Well, that might be that, Peter. அது எப்படி தான் பால் கண்ட்ரோல் என்ன ஆக்குறாருன்னு தெரியல. பால் கண்ட்ரோல். So what can they make of this? நான் ப்ரோ ஓவரா பாஸ் போறாங்க. பாஸே போட மாட்டான். It's a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And it's Alexander-Arnold. Pirlo is always looking to break lines. 2 added minutes has been indicated. Hazard. Searching pass he's played there. It's come through and he's had a quick look inside. Pirlo. Ronaldinho has created one ப்ரோ goal. என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க பாஸ். Alexander-Arnold. That's that, the end. அது சரி. So it does end all square. இவர் குரு. Perspiration, எனக்கு குருவே நானா? just not enough on either side. நீங்க வேற. நமக்குலாம் ஒண்ணுமே தெரியாது ப்ரோ. கௌதம் ப்ரோ நைஸ் மேட்ச் ப்ரோ.
நல்லா விளாடுறீங்க. இந்த பிளேயரை வச்சுட்டே நீங்க இவ்வளவு சூப்பரா விளாடுறீங்க. நீங்க நல்ல பிளேயர் இருந்தா கண்டிப்பா நல்லா ஆடுவீங்க ப்ரோ. டாப்புக்கே போலாம். பிளேயர் உருவாக்கிடுங்க. இது மொபைல்லே சூப்பரா விளாடுவாரு இவர். ப்ரோ நீ சீரியஸா ஆடு ப்ரோ, அப்பதான் பெரிய ஆடிக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு நான் தான் சொல்றேன்ல, எனக்கு அந்த அளவுக்கு சீரியஸாலாம் வராது. நம்ம கோ வித் ஃப்ளோ தான். நல்லா விளாண்டீங்க. நீ எப்பொழுதும் போல விளாடுறீங்க அவ்வளவுதான். நானும் எப்பொழுதும் போல விளாண்டேன். நல்லா தான் விளாண்டீங்க ப்ரோ. என்னை அடிக்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது ப்ரோ. சப்ப ப்ரோ நீ என்னை அடிக்கிறதவே சொல்றீங்க. ஈஸி தான் ப்ரோ. நான் லிட்டரலா நான் சொல்றேன்ல, இப்ப இந்த இதுல வச்சு நீங்க இவ்வளவு நல்லா விளாடுறீங்கன்னா நீ கண்டிப்பா இதுல வந்துரும் ப்ரோ. உங்களுக்கு போதும் ப்ரோ. மொபைல்லனா அதான் சொல்றேன்ல, நீங்க இப்போ இதை வச்சுட்டே இப்படி விளாடுறீங்கல்ல, அப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா நீங்க நல்லா நல்லா தான் விளாடுவீங்க. நீங்க இப்போ இதுல உருவாக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இதுவே போதும் ப்ரோ. பேசிக்கா நீங்க என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிடுறீங்க, அவ்வளவுதான். இப்போ உங்களுக்கு விளையாட தெரியாதாலா இருந்தா பரவாயில்ல, விளையாட நல்லா விளாடுறீங்க. பிராக்டிஸ்க்கா? ஓகே 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 போதும் ப்ரோ. ப்ரோ நான் நீங்க விளையாண்டதே கரெக்டா. அதெல்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் இல்லை கைஸ். இருந்தாலும் நம்மளை போட்டு பழக்கலாம். ஈஸி தான். என்ன பேசிக்கா நான் டிஃபென்ஸ் அவ்வளோவா பண்ண மாட்டேன், அவ்வளோதான். அதுதான் ஒரு மேட்ரு. டிஃபென்ஸ் மட்டும் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூப்பராக இருக்கும். நான் ஏன் வந்து இந்த டீம்ல பஞ்சாயத்து அப்படின்னு இதுங்களேன். இப்போ போய் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் நான் அங்கே போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். ஆனால் இங்கே ஆனா இருக்கு என்னன்னே தெரியல. இருங்க ப்ரோ. இது ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் ஆஃப்ல தானே வச்சுட்டு வரேன். ஏன்டா அப்புறம் ஆன் ஆகிட்டே இருக்கு. சீரியஸா ப்ளே பண்ணணும்னு ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. குட் பிளே ப்ரோ. ஆமா ஆமா நல்லா. அதனால என்ன ப்ரோ வாழுங்க ப்ரோ. நான் சொல்லல, இந்த இப்ப அடுத்த சீசன் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரோ. அடுத்த சீசன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணாதான் பஞ்சாயத்து. அடுத்த சீசன் கொஞ்சம் நல்லா இது அங்க பாருங்க. இது நல்லா. ஓகே ஓகே. ரெண்டே மட்டும் பாத்துக்குவோம். ஐயோ டைலாக போட்டு ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ எப்பிக்கலாம் எடுக்கலாம் கிடைக்கும் ப்ரோ? இதுக்கெல்லாம் காசு தான், இந்த அமௌண்ட் தான். அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா கம்மி காசு தான், ஓரளவு ரொம்ப டீசென்டான காசு தான். நீங்க மொபைல செலவு பண்ணதுக்கு இதுல செலவு பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா இருந்திருக்கும். கிராஃபிக்ஸும் நல்லா இருந்திருக்கும், விளையாடவும் நல்லா இருக்கும். மொபைல போட்டுக்கிட்டு வேஸ்ட் ப்ரோ. மொபைல எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைல்ல இதுல விளையாண்டுட்டீங்கன்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு பழகி போயிடும். அதனால உங்களுக்கு ஒன்றும் இது இருக்காது. அவ்வளோதான். மற்றபடி வேற எதுவும் 83. ஓகே 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 ப்ரோ. வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கா? வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் இல்லை ப்ரோ. இந்த போடணும் ப்ரோ. இனிமேட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும் வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம். சரி கைஸ், அப்படியே நான் முடிக்கிறேன். சரியா? மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். அபு ப்ரோ பாய், ஹரிஷ் ப்ரோ பாய், கௌதம் ப்ரோ, முகமது ப்ரோ, பயிற்சி ப்ரோ, பிசி ப்ரோ, அனைவருக்கும் பாய். யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பேரை விட்டேன்னா கொஞ்சம் அப்படியே வைக்கிறேன். சாரி, அப்படியே முடிக்கிறேன். சரி ஓகே. பபாய் 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 கைஸ்.